Kapitel 221, Die himmlisch Sternensekte und ihre Entstehung. Ein so wundersames Objekt wie das spirituelle Orge versetzt die Kultivierungssekten, die dem himmlischen Dau nachfolgten, natürlich in einen Warren Roche. Wann immer ein spirituelles Orge auftaucht, entfacht es einen blutigen Sturm in der Kultivierungswelt. Doch heute ist dieses Artefakt in der vietnamesischen Kultivierungswelt bereits in die Hand der 7 großen Sekten gefallen. Allein das Huangfengtal erhielt 2 spirituelle Orgenstein, 3 spirituelle Baum und 7 spirituelle Quellen. Darüber hinaus wurden mehr als 10 weitere spirituelle Orgen unter mehreren Kultivierenden der Fundamentierungsphase rücksichtslos aufgeteilt, sodass selbst Großmeister Chung leer ausging. Natürlich erhielt der Patriarch der Nazierenden Seelenphase den größten Anteil. Hanli hat sich nicht träumen lassen, dass mit einer gewöhnlichen zweiaugigen Rat innerhalb eines einzigen Tags so leicht ein spirituelles Orge in der Nahe finden konnte. Obwohl es sich bei dem spirituellen Orge nur ein spirituell Quell ersten Grades handelte und dieses Quellorge klaglich klein war, wären seine Auswirkungen wahrscheinlich vernachlässigbar. Aber allein der Besitz des Artefakts spirituelles Orge war schon ein Gewinn, selbst wenn es die Kultivierung nur ein halbes Prozent beschleunigte. Trotz dieser Freude war Han Li etwas frustriert. Schließlich ersucht das Artefakt nur mit reichlich spiritueller Energie, selbst die nahegelegenen Berggipfel konnten unmöglich ein so hoch Konzentration aufweisen. Wie war es also möglich, dass dies Quell entstanden war? Und dennoch dies faszinierend geformt spirituell Quell, die Han Li gleichermaßen erfreut und beunruhigte, sogar ein wenig bedauert. Doch wenn ein großes Stück Fleisch vom Himmel fiel, wird Han Li es natürlich nicht einfach so liegen lassen. Denn obwohl sich die Quell des spirituellen Orges bewegen konnte, besaßen nur kultivierend im Kernbildungsstadium dies Fähigkeit. Han Lis Fähigkeit war nicht so ausgeprägt. Daher beschloss sich hier ein Höhlenwohnung zu bohren, die Felsenhöhle der spirituellen Quell also in sein geheim Kultivierungskammer zu verwandeln und sie sorgfältig zu verbergen. Han Li nutzte die sen Durchgang nun, sie zu erweitern. Mit dem silbernen Schwert in der einen und den goldenen Klingen in der anderen Hand machte sich Han Li in die große Aufgabe, die Höhlenbehausung zu erweitern. Die zweiaugige Rat, die in die spirituelle Quell eingedrungen war, weigert sich, wieder herauszukommen und schlief sogar darin. Dank der Scharf des silbernen Schwerts und der zahlreichen goldenen Klingen hat Han Li nach einem halben Tag harter Arbeit ein provisorisch klein Höhlenbehausung errichtet. Unterteilte die Höhle in Dresden unterschiedlich groß Raum und ein groß Halle im Boden. Obwohl die Höhlenbehausung noch sehr rudimentär und unfertig war, but sie zumindest ein Zuhause. Han Li atmet erleichtert auf und hielt in. In diesem Moment erinnerte sich plötzlich an die zweiaugige Rat und nutzte die Gelegenheit, zur spirituellen Quell zurückzukehren. Nachdem das Tier tief schlafend gefunden hat, hob es auf und flog mehrere hundert Meilen weit, bevor es freilich, damit es von selbst zum Chilean Pavillon zurückkehren konnte. Nach dem Bau der Höhlenbehausung hat Han Li noch keinen Eingang errichtet. Nach seiner Rückkehr errichtete daher unverzüglich, gemäß der Beschreibung in der Jade-Roll, mit 5 kleinen Flaggen und 10 minderwertigen Geistersteinen ein kleine Illusionsformation, die eingängig verbarg. Von außen war somit nur die Felswand sichtbar, die Höhle selbst war nicht zu erkennen. Nachdem die grundlegendsten Verteidigungsanlagen fertiggestellt hat, bot Han Li mit seinem Silberschwert ein einfaches Steinbett und legte sich sofort zu einem tiefen Schlaf nieder. War völlig erschöpft. In den folgenden Tagen arbeitet Han Li unermüdlich weiter. So ist suchte in der Umgebung nach einem geheimen Ort und pflanzte dort einige Heilkräutersetzling. Pflanzte auch Heilkrauter aus der Welt der sterblichen sowie Setzling seltener und exotischer Pflanzen aus dem Hundertkrautergarten. Dieser Ort wird offiziell Han Lis Heilkräutergarten, und von nun sollten all Heilkrauter von hier stammen. In der verbleibenden Zeit fand Han Li einige hart Stein am Berg und fertigte daraus Steinwerkzeugen, von denen jedem Raum ein Set zukommen ließ. Schließlich reparierte sorgfältig die umliegenden Wände und befestigt Mundlichtstein darin, sich zu stellen, dass die Höhlenbehausung stets erleuchtet war.
So nam han Lees Hohlenbehausung langsam gestalten. Es war jedoch offensichtlich, dass ihr Verteidigungsfähig Kiet keinem einzigen Schlag standhielt, was han Lee jeglich Ruhe beim Kultivieren robte. Seinem Wunsch entsprechend benötigte zumindest ein ähnlich Verbetin Technik wie die des Hundertkrautegartens, andernfalls würde im Falle eines Angriffs während seiner Kultivierung nicht den Kopf verlieren. Han Lee war in Sachen Formationen ein absoluter Laie, kannte nicht einmal die grundlegendsten Formationen, geschweige den fortgeschrittenen Verbetin Techniken. Natürlich hatte auch nicht vor, die zu lernen. Das Gebiet der Formationen ist riesig, und wenn es sich nur auf die Grundlagen konzentriert, würde es 20 Jahre dauern, auch nur gering Fortschritt zu erzielen. Sein eigen Kultivierung wird sich dadurch erheblich verzögern, ein Verlust, den han Lee nicht hinnehmen konnte. Vielleicht gab es in dieser Welt einige Genies, die Formationen erschaffen konnten, wenn ihr eigen Kultivierung zu behinden, und die Formationen sogar nutzten, in den Dau einzutreten und sich selbst zu bereichern. Das war nicht unmöglich. Doch zumindest für han Lee war es absolut unmöglich. Würde sich auch nur im geringsten erblenken lassen, hatte definitiv keine Chance, die Konfirmationsstufe zu erreichen. Doch es gab in dieser Welt noch etwas Glück, Formationsfahnen und Platten erlaubten es ihm, mithilfe magischer Artefakte Formationen zu errichten. Obwohl im IT dieser Methode kein gewaltig Verbetin Formation erschaffen konnte, reichte han Lee nun ein einfach, gewöhnlich Verteidigungsformation aus, sich in seiner Hol mehr als halbwegs sicher zu fühlen. Zudem war es ein großer Vorteil, viel Formationen errichten zu können, den Qualitätsmangel auszugleichen. Es war wahrlich ein Zufall, dass die himmlisch-sternen Sekte des UN-Wukonigraks genau wegen dieser Formationen in der Kultivierungswelt Berühmtheit erlangt. Verschiedene Arten von Formationsanordnungen und Tafeln wurden ebenfalls hergestellt und konnten im IT Geistersteinen erwerben. Kapitel 222 Meister der Artefaktschmiedekunst. Auf dem Markt herrschte Regstreben. Draußen sah han Lee etwa 30 kultivierend, es war ziemlich verlassen, als scheinen zum sternen Storpavillon in der mitgegangen zu sein, oder, murmelt han Lee vor sich hin. Hat es jedoch nicht eilig, dorthin zu gehen. Denn dieser Stand der Artefaktschmied war wirklich zu arrogant. Das Versprechen des Ladens, Geisterstein für fehlgeschlagene Versuch der Artefaktverdeilung zurückzuerstatten, hat sein Neugier geweckt, und so konnte han Lee nach einem Kursen am Hörgehen nicht widerstehen, einzutreten. Der Laden war klein und best und nur aus 3 Räumen und einem Hinterhof. Beim Betreten der Haupthalle sah han Lee einen Mann mittleren Alters in Gelehrtenrobe, der sich im IT einem weißhaarigen Mann im IT rosigem Teint unterhielt. Neben ihnen stand ein dunkelhäutiger, respektvoll wortender Mann. Die beiden waren in ein Gespräch vertieft und schienen han Lees Ankunft gar nicht zu bemerken. Der Mann trat rasch vor und fragte hoffentlich, sind es hier, ein Artefakt zu kaufen oder eins veredellen zu lassen? Ich möchte mir erst die verschiedenen Artefakte in ihrem Laden ansehen, bevor ich mich entscheid, erwidert han Lee ruhig. Gut, mochten es sich dann ein Artefakt mittlerer oder hoher Qualität ansehen. Der kraftige Mann, der merkte, dass ein Geschäft abschließen konnte, strahlte vor Freude und fragte, magisch Artefakte des Bitsenkles, und zwar erstklassig Artefakte. Han Lees Stimme war nicht laut. Doch dies ossig genügt, den kraftigen Mann war im zu verbluffen. Selbst die beiden Männer, die sich angeregt unterhalten hatten, verstummten und musterten han Lee erst taunt. Der kann die mögliche magisch Artefakte des Bitsenkles sehen, und dann auch noch erstklassig Artefakte, fragte der kraftige Mann, nachdem sich wieder gefasst hat, ernüt, sich zu gehen, dass ihn nicht falsch verstanden hat. Magisch Artefakte des Bitsenkles sind nichts, was sich gewöhnlich Menschen leisten können, schon ein einziges Artefakt kostet mehrere hundert minderwertig Geisterstein. Ein normaler Kultivierender, selbst wenn all sein Geisterstein im Lauf seines Lebens gesammelt hat, konnte sich wohl kein einziges erstklassiges Artefakt leisten. Han Lee wollte nach seinem Eintritten sofort die besten Artefakte sehen, kein Wunder, dass der Stammage-Mann verlegen war. Kleiner Schwarzer, Zurich. SEI nicht respektlos gegenüber diesem Ältesten, der silberhaarig Alter kannte endlich, dass han Lee sich noch in der Phase der Fundamentlegung befand. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich,
Wise den Stammigen Hastigen, sich zurückzuziehen. Dieser Altmann ist der Besitzer dieses Orts. Altester, geben sa Marienfaschier Befehl der Altun der Gelert befanden sich erst in der Phase der Chiva-Vernährung, und als sie plötzlich ein hochrangig Persönlichkeit wie han Lee sahen, fühlten sie sich etwas unwohl. Nichts, Sata irgendwelch Guten, hochwertigen magischen Artefakte. Wenn sie geranit sind, wird ich gern ein odes way kaufen, als der Altmann Hanleys Wort hort, Artmeter leichtet auf, sagt aber mit leicht verligner Mien, ich fürchte, ich muss sie enttäuschen, Meister. Obwohl ich zwei oder drei erstklassig magisch Artefakte besitz, sind sie nur gewöhnlich und würdigen es nicht, als fein Artefakte bezeichnet zu werden, angesichts eines Experten der Fundamentierungsphase wie han Lee wagte der Altmann nicht zu verbergen und muss die Wahrheit sagen. Han Lee war enttäuscht, die zu hören, gab sich aber insgeheim die Schuld für seine Dummheit. Die prahlerischen Wort auf dem Schild draußen waren nichts weiter als ein Marketingtrick. Why hatte ihnen nur glauben können? Han Lee schüttelte den Kopf und wandte sich zum Gehen, doch bevor die Tur erreicht, drehte sich unzufrieden und sagt, also war die Behauptung draußen, sie konnten erstklassig magische Artefakte herstellen, nur leers geredet. Nein, Altester, sie haben mich missverstanden. Mein Geschäft basiert auf Integrität, das Schild draußen ist echt, absolut nicht gefälscht. Solange die Materialien geranit sind, kann ich tatsächlich erstklassig magisch Artefakte schmieden, der Altmann im dem silbernen Haar, der den Ruf seines Lebens in Gefahr sah, sagt schnell, sie können erstklassig magisch Artefakte schmieden. Han Lee war etwas überrascht, ein Horch von Zweifel blitz in seinen Augen auf. Hat gedacht, dass jemand anders die magisch Waffe herstellen wird, aber hat nicht erwartet, dass es dieser Altmann sein wird. Kein Wunder, dass Han Lee es nicht glaubte. Erstklassig magisch Waffen herstellen ist etwas anders als mittel- oder hochrangig. Gewöhnliches weltliches Feuer ist nicht in der Lage, Artefakte zu verstellen, man muss angeborens wahres Feuer oder Erdfeuer verwenden, sie zu verstellen, genau wie bei der Verdelung von Fundamentierungsbillen, Erfolg zu haben. Dieser Altmann ist lediglich ein Meister der Verstellungsstufe. Besitzt ganz bestimmt kein angeborens wahres Feuer, und von Erdfeuer ist hier kein Spur worauf stützt sich also, erstklassig Artefakte herstellen. Senior, ich bin tatsächlich erst 10-mal in das Leben. Natürlich verstehe ich das nicht. Das Wissen über die Herstellung von Artefakten ist wohlig tiefgründig und steht dem der berühmten Artefakthersteller der großen Sekten in nichts nach. Seit Jahrhunderten ist die Family Schuh in der Lage, dämonisches Feuer zu entfesseln, das sogar noch stärker ist als angeborens wahres Feuer der zweiten Anfangsstufe. Daher ist die Herstellung erstklassiger Artefakte kein Problem der Gelehrt, der schweigend den Ben gestanden hat, meldet sich plötzlich für den alten Mann zu Wort, was Han Lee misstrauisch machte. Dämonisches Feuer. Davon habe ich noch nie gehört. Erdfeuer kann zur Herstellung von Artefakten und Pillen verwendet werden, aber jetzt hör ich, das von dämonischen Flammen die Rede ist, sagt Han Lee etwas ungläubig. Senior, wisst das nicht, die Verwendung dämonischer Flammen zur Verdelung von Artefakten oder gar Pillen erfordert besondere Fähigkeiten. Tatsächlich wird sie von den großen Sekten nicht anerkannt. Man konnte sie als eine unorthodoxe Technik bezeichnen, deren Verbreitung streng kontrolliert wird. Unsere Familie hat diese Angelegenheit nicht gezielt erforscht, wären wir nicht zufällig in den Besitz eines Feuerflügeltiers gelangt, erklärt der Altmann Han Lee wirklich, fragte Han Lee. Obwohl die Erklärung gehört hat selbst noch nie eins gesehen und war daher noch skeptisch. Konnte es sein, dass der Meister tatsächlich ein magisch Waffe der Spitzenkles schmieden will? Fragte der Altmann neugierig, als sah, wie tief Han Lee in Gedanken versunken war. Kapitel 223, Geheime Läden, Wettbewerbsmarkt. Als der Gelehrt Han Lees Wort hört, war zunächst etwas überrascht, lächelt dann aber und sagt, Senior, glücklicherweise haben sie mich getroffen, sonst wäre es sehr müssen gewesen. Obwohl die himmlisch sternen Sekte einen beachtlichen Ruf Information ingeniest, bedeutet das nicht, dass der Sternenstorpavillon die besten Formationsfahnen und Platten besitzt.
Der Sternenstorpavillon hat zwar mittlerweile viel Formationsfahnen und Platten, aber sie stammen größtenteils von gewöhnlichen unsterblichen Kultivierungsfamilien oder abtrünnigen Kultivierenden. Die wirklich hochwertigen Artefakte der himmlischen Sternensekte werden niemals so einfach ans Licht kommen. Das Fundament ihrer Sekte vollständig auf einer einzigen Formation beruht, wird deren Verbreitung nach außer schwachen offenbaren. Für sie sind das kein guten Nachrichten, der Gelehrte erklärt dies und warf Hanli immer wieder Blicke zu, doch Hanlis Kapus verdeckt sein Gesicht, so dass sein Gesichtsausdruck nicht zu deuten war. Ihrem Verhalten nach zu urteilen, scheint es, als konnten sie mehr besorgen, was ich brosch, obwohl es etwas unerwartet kam, blieb Hanlis Stimme ruhig und ließ keine Überraschung erkennen. Der Gelehrte blickte sich daraufhin vergewissert dass ihn niemand beobachtet, senkte den die Stimme und sagt verschmitzt, Verite, wenn mir vertraut, kann ich auch tatsächlich einig Geheimleden vorstellen. Dort gibt es als, auch wenn manche waren ein fragwürdig Herkunft haben, aber sie sind von absolut höchster Qualität. Ich denk, werdet zufrieden sein, Geheimleden, fragte Hanli, obwohl sein Stimme ruhig klang, sichtlich überrascht von dem Gelehrten. Hanli hat schon viel von diesen geheimen Läden gehört, aber wenn das, was der Gelehrte sagt, stimmte, war dies in der Tat eine Gelegenheit, seinen Horizont zu erweitern. Scheint einiges über Geheimläden auszukennen. Hihi, das ist gut, ich broschuk nicht weiter zu erklären. In etwas wie bis 3 Stunden öffnet der monatlich Geheimmarkt. Wenn gehen wollt, wird ich gleich begleiten, Hanli dem geheimen Markt offenbar nicht abgenäht war, freut sich der Gelehrte insgeheim, denn wusst, dass dieser Gast im höchstwahrscheinlich folgen wird. Nicht weit, oder? Fragte Hanli plötzlich. Nicht weit, nur ein Mail vom Markt entfernt. Senior, einverstanden, der Gelehrte war etwas aufgeregt. Einen potenziellen Kunden zu finden, bedeutet, ein paar Geistersteine zu bekommen. Los geht's, suchst Hanli erleichterte mit cooler Stimme. Ich für dich, der Gelehrte ging mit freudigem Gesichtsausdruck voran. Passiert 7 Häuser, bog mal und 40 Hanli schließlich zu einem kleinen Stand. Die Tür des Stands war fest verschlossen und trug kein Schilder, auf den es 10 Blickworte erregt gewöhnlich. Doch der Gelehrte klatschte rhythmisch in die Hand gegen die Holster. Dies öffnet sich sofort, und eine Frau in ihren 30ern trat ein. Sie so unscheinbar aus und ihre Kultivierung hat lediglich die 6. oder 7. Stufe der Chiva-Vernährung erreicht, sie war wahrlich unauffällig. Madame Jong, ich habe einen neuen Gast mitgebracht, Ocha möchte in diesem Geschäft teilnehmen, rief Wang Zilong, wann die Frau zuwert kommen zu lassen, und dutit rasch auf Hanli, der hinter ihr stand. Madame Jong zeigte kein Freude, als sie hört, dass Wang Zilong einen neuen Gast mitbracht, stattdessen runzelt die Stirn, sichtlich missmutig. Doch als sie sah, dass der Gast hinter ein Kultivierender der Stufe Grundlagengründung war, hält sich ihr Gesicht auf. Dieser Gast muss etwas Besonderes sein. Dieser Meister der Grundlagengründung ist ganz anders als die anderen, die wollig Metellos wären. Meister, bitte treten Sie ein, obwohl die Kultivierung der Frau selbst der schwach war, sagte sie keinerlei Furcht voran. Liend behandelte ihn scheinbar wie einen gewöhnlichen Kunden. Meister, ich kann sie nur bis hierher begleiten. Ich muss mich nun verabschieden, sagt Wang Zilong, verlegen über die Wort der Frau, und verabschiedet sich hastig von Hanli. Hanli warf der scheidenden Gelehrten einen Blick zu, und in diesem Moment betrat die Frau den Raum. Drinnen waren 7 oder 8 verschiedene Alchemie und Artefaktverdelungsmaterialien ausgestellt, die sich nicht von gewöhnlichen Rohstoffständen unterschieden. Hanli beobachtet als aufmerksam, als sich die Tür schloss und die Frau mit ernster Mien sagt, bitte folgen Sie mir, dann trat sie zwei Schritt vor, ging in ein Eck des Raums und legte die Hand auf den Boden. Ein gelbes Licht blitz in ihrer Hand auf, und ein großes Loch öffnet sich im Boden. Die Frau winkte Hanli zu sich und ging voran. Hanli zögert einen Moment, folgte ihr dann aber vorsichtig. Von Nature aus war Hanli vorsichtig und stets auf der Hut. Der Tunnel war sehr kurz, nach sen Jong erreichten sie einer kleinen Steinte.
Zu beiden Seiten der Tur standen zwei Gestalten in schwarzen Roben, jedem mit einer dämonischen Mask. Hanli warf ihnen einen Blick zu, und sein Gesichtsausdruck wurde sofort ernst. Dies beiden waren tatsächlich Meister der Fundamentierungsphase, genau wie selbst, und einer von ihnen befand sich sogar schon in der mittleren Phase. Dies beunruhigte Hanli zutiefst und ließ in ihr Stock fürchten. Die Frau jedoch schien die Gestalten in Schwarz nicht zu bemerken, stieß die Steinte auf und führte Hanli hinein. Die beiden Gestalten in Schwarz sagten kein Wort, sie aufzuhalten. Beim Betreten der Steinte war Hanli sofort verbluft. Ein leuchtend roter Teppich, wander aus weißem Jade, hoch oben hangend rot Laternen, als erinnerten die Villa eins reichen Mannes in der weltlichen Welt. Der Raum selbst zeugt vom erlesenen Geschmack seines Besitzers. Die Rundhalle hat einen Durchmesser von etwa 10 Metern. Im Inneren standen 7 oder 8 lange Bank, auf denen mehr als ein Dutzend kultivierend in verschiedenen Gewanden saßen. Ihnen gegenüber stand ein leerer Tisch mit 2 oder 3 Holzstühlen daneben. Als Hanli und die Frau eintreten, warf ihm niemand Ochner einen Blick zu. Hanli blickte die Gruppe kurzen und brach in kalten Schweiß aus, sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Die Hälfte von ihnen befand sich mindestens im Stadium der Fundamentlegung. Erst jetzt begriff Hanli, warum die Frau in zuvor ignoriert hat, hier war nur ein gewöhnlicher Mensch. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Die Transaktion beginnt gleich. Ich kann nicht hier bleiben und die Gesellschaft leisten. Ich muss wasch halten, nachdem das gesagt hat, führte sie in zu einem Platz und ging. Hanli blickte hilflos auf die Gruppe der Kultivierenden und suchte sich dann stillschweigend einen Platz. Bemerkt, dass hier, genau wie Mars ken oder Kapusen trugen, ihr Gesichter zu verbergen, anscheinend war niemand so töricht, seine Identität preiszugeben. Obwohl sich einige Leute in der Halle befanden, herrschte absolut still. Die Atmosphäre schien angespannt und etwas verkrampft. Kapitel 224, das Marionettenwesen. Das zum Verkaufsstehende Objekt war ein magisches Artefakt der höchsten Stufe mit betrachtlicher Macht, was Hanli überraschte. Besonders, der groß, schlank, redegewandte Mann es als unvergleichlich im Himmel und schwer auf Erden zu finden beschrieben hat. Selbst Hanli verspürt ein Stocks Verlangen, es zu kaufen, geschweige denn an der Kultivierend, die dringend magische Artefakte der höchsten Stufe benötigten. Wie erwartet, wird sofort der Anfangspreis von 200 Geistersteinen genannt, und 3 oder 4 ungeduldige Personen boten schnell. Im Menü stieg der Preis des Fuhrwolkenschwerts auf über 300 Geisterstein, was an der Kultivierend, die bieten wollten, dazu bracht, ihre Absichten sofort aufzugeben. Obwohl das Fuhrwolkenschwert überanständig für wokennen Griffsfähigkeiten verfügt, war es doch deutlich schwacher als erstklassig, hochwertig magische Artefakte. 300 Geisterstein dafür zu kaufen, war etwas unglaubwürdig. Die dies Lutes jedoch nicht kaufen wollten, stellten sich die anderen bereitwillig wie nachher. Die Kaufinteressenten gaben, dass die später angebotenen Gegenstands war segert seien, dies aber nicht erwerben konnten. Es ist praktischer, gleich vor ihnen einen standard, erstklassig magisch Waff zu kaufen. So wird das Fuhrwolkenschwert, das noch mehrere kultivierend der Chiveredelungsstufe bulten, schließlich für 400 Geisterstein verkauft. Der kultivierende mit der Kindermask übergab die Geisterstein und kehrte freudestrahlend zu seinem Platz zurück, als wolle die sen Schatz als Familienabstuck behalten, was einig an der kultivierend Sammlachen bracht. Nachdem der Mann Platz genommen hat, sagt der groß, schlank Mann deutlich, der zweite Gegenstand, den ich verkaufen möchte, ist ein erstklassiger Hongluo Himmelsofen, der von Alchemisten am meisten geschätzt wird. Dieser Ofen ist durch die Hand vieler großer Alchemisten gegangen und wird zu, weilen erstklassigen Artefakten wie dem illusionaren Klangschwert, dem azeblauen Drachenbanner, der schwarzen Flammenperl, verarbeitet. Man sagt, konnten die Erfolgsrate der Artefaktherstellung erheblich erhöhen, aber ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Daher ist der Preis von 400 Geistersteinen definitiv nicht zu hoch, während der Mann sprach, sogar einen feuerroten Alchemiofen aus seinem Butel und stellte ihn auf den Tisch,
damit in Albegutachten Konten. Boom. Obwohl niemand im Saal laut sprach, heißt die sich die Stimmung sofort auf, und will starten den offen aufmerksamen. Offen sichtlich schatzten sie in sehr. Hanley saß schweigend in einer Eck und beobachtet als cool. Also jedoch hort, das Azeblau Drachenbanner in Szene hand ebenfalls aus diesem Alchemiofen stammte, war es leicht überrascht, aber nicht mehr als das. Wusste absolut nichts von Alchemie und kannte daher natürlich auch den wat Diocesofens nicht. Die in aber nicht selbst benutzen konnte, wurde auch nichts antörnchmen. Hanley hingegen war dazu durchaus in der Lage. Außerdem besaß es war ein betrachtlich Mensch in Geistesteinen, muss dies aber für wichtig Zweck einsetzen. 450 ich bei et 500 Geistestein. Angeachtet Hanleys Gedanken word der Preis für den Hongluo Himmelskessel bald in astronomisch hohen getrieben. 780 ein stammiger Mann im gelbem Hut nörster im den Sahnen und rief den Preis. 800 ein kultivierend unweit des Mannes trieb den Preis ruhig und gemachtlich noch weiter in die hoch, was Hanley wutend markte und in die Faustbaulen ließ. Die Preis waren geradisu astronomisch hoch, die anderen hatten langst aufgegeben und konnten nur noch widerwillig zusehen, weil die beiden Kultivierenden der Gründungsphase den Preis immer weiter in die hoch trieben. 850. Wenn dies dem noch eins bietet, gehört ihnen. Dieser Kessel. Nachdem den Preis erhöht hat, fixiert der korpulente Mann die nun im einem sonnigen Blick und sagt aggressiv, 851. Kaum hat der Dickie die Satz ausgesprochen, lagt die Nun kalt auf und erhöht den Preis absichtlich Genor 1, so dass sein Gesicht in der Auctionshall rotten lief. Doch nachdem sie mehrmals im intensivem, boshaftem Blick gemustert hat, but nicht mehr. So sollte dies kultivierend der Gründungsphase einen exorbitanten Preis, diesen berühmten Alchemiofen zu erwerben. Aber sich einen wertvollen Gegenstand handelte, ist ungewiss. Legt war dies Auction einfach so heftig und hat die Nerven weiler kultivierende strapaziert. Die Atmosphäre in der Halle, anfangs cool, heißt die sich schnell auf. Zahlreich kultivierend Beteiligten sich begeisterten der Auction und sicherten sich rasch erstklassig magische Artefakte und wertvoll Materialien. Doch nachdem 20 den Gegenstand versteigert worden waren, hat Hanley noch immer kein Formationsfahnen oder Platten gesehen, was in etwas ungeduldig markte. Dacht sich, sollte dies Auction tatsächlich kein solchen Gegenstand beinhalten, musste definitiv noch einmal am Sternenstor-Pavillon gehen. Selbst für die einfachsten Formationsartefakte sollte man ein paar mächtige Exemplare erwerben. Hanley grübelt darüber nach, als der groß, schlank Mann vor ihm den Namen eins zum Verkauf stehenden Gegenstands nannte, hochwertige Artefakte, ein paar mechanisch Bestienpuppen. Ihr Stock ist vergleichbar mit der einst kultivierenden der 9. Stufe der Chiva-Vernährung. Darüber hinaus sind sie absolut loyal, wild und furchtlos. Wenn sie kaufen, haben sie quasi zwei persönlich Leibwachter in ihrer Seat. Der Grundpreis beträgt nur 100 Geistestein mechanisch Bestienpuppen? Ist mein erstklassig magisch Waff nicht auch eine Art Puppenbogenschütze? Konnte es sich dasselbe handeln? Hanleys Bebte, richtet sich auf, die beiden glanzenden, schwarzen Puppen aufmerksam zu betrachten. Sie waren nur fast groß und ähnelten einem Löwen und einem Tiger, waren aber weder Löwe noch Tiger. Hanley fragte sich, aus welchem Tier sie gefertigt waren. Vielgast haben wir legt noch Niodener Seilten von mechanischen Puppen gehört, dies ist ein daoistische Artefakttechnik, die sich völlig von anderen magischen Artefakten unterscheidet. Obwohl sie hier nur wenig kennen, ist sie in den fernen westlichen Landen äußerst beliebt. Es gibt sogar ein Sekte namens himmlischer Bambus, die ihr schuleigens diese Technik gegründet und sie bis zur Perfektion getrieben hat. Kapitel 225, Eisnessens, Spirituell Medizin. Angesichts einer Situation, die etwas außer Kontrolle geriet, wirst dort der Groß, dann man die beiden Puppen geschickt in seinem Butel. Also nun so, wie der Stammigmann einen matchlosen Gegenstand, vermutlich ein Stück Kupfer oder Eisen, herverholt und in Zwang, im diesen wertvollen Gegenstand zum Verkauf auszuhändigen,
konnte seine Verachtung nicht verbergen. One Jede Hofflichkeit sagt beruhigen sie sich besser. Werden wat ihres Gegenstands schätzen, aber sie sollten sich zuerst wieder hinsetzen. Andernfalls gehen wir davon aus, dass sie absichtlich arge Mädchen, und dann werden wir nicht hofflich sein, dass damage man war zunächst wütend, also die Drohung des Großen, dann Manes Hort. Was war das nur für ein Mensch? In seiner Sekte genesser immensen Einfluss, ein solche Demütigung konnte niemals dulden. In diesem Moment bollten sich sein Faust, also sie jeden Moment explodieren wollten. Also jedoch die Gestalt der Kapusanche, bemerkte dass dies regungslos das Stand und in eindringlich anstatt, wobei in ihren Augen sogar ein Horch von Schadenfreude zu erkennen war. Das erschreckte ihn. Nach kurzem Überlegen unterdrückte seinen Arge und wandte sich abrupt wieder seinem Platz zu. Einig kultivierend, die mit einem Tumult gerechnet hatten, waren etwas enttäuscht. Die Versteigerung des Puppentiers sollte noch fortgesetzt werden, doch der Schwars Gegenstand war bereits den 3 Personen auf den Holzstühlen übergeben worden. Sie berieten sich nun leise darüber. Obwohl ihr Maß ihr Gesichter verhalten, war ihr äußerst vorsichtig Haltung für all kultivierenden offensichtlich. Der Hand Telegross, ein Gegenstand wird von den Drehen eingehend untersucht, bis sie schließlich einen Konsens erzielten. Dann erhob sich die schwarz gekleidet Gestalt in damit und wirkendit Lot, ein Block erstklassiger Eisnessens, im Wat von 2000 Geistersteinen danach schwieg sie und setzte sich wieder. Eisnessens, fragten sich die Kultivierenden schockiert. Die Genigen, die ursprünglich bieten wollten, verstummten sofort. Waren überrascht und dachten bei sich, konnte dies Person ein Expert der Stufe der Nazierenden Ziel sein? Woher sonst sollte die Eisnessens haben, nur das alchemistisch für eins Kultivierenden der Stufe der Nazierenden Ziel kann dieses Material für magische Artefakte werfen. Normalerweise werden kultivierend, die dieses Material werfen, es sofort in ein magischen Artefakte einarbeiten, deren Markt zu erhöhen. Sie werden dieses Material nicht so leichtfertig verlieren. Und wenn ein klein Mensch diese Eisnessens in ein gewöhnliches magisches Artefakt eingemischt werden konnte, wird sich dessen Markt definitiv erheblich erhöhen, und eine Verbesserung wäre nicht unmöglich. Daher schoss Verkaufspreis noch weiter in die Hoch. Und diese Gütershand man eben, konnte ein Kultivierender der Stufe der Fundamentlegung sein, der sein Aura absichtlich unterdrückt und sich als Kultivierender der Stufe der Nazierenden Ziel ausgibt. Es ist anzumerken, dass selbst niedrigstufig kultivierend die was doch eins Kultivierenden der Stufe der Fundamentlegung nicht erkennen können. Ein Gefühl der Besorgnis und des Misstrauens stieg in den Herzen aller anwesenden Kultivierenden auf. Unter den verstolinen Blicken der 3 hinter im Sprach der Groß, schlank man schließlich ernüht. Gibt es noch jemanden, der mehr als 2.900 Geisterstein bieten möchte? Wenn nicht, dann gehören dies bei den Marionettentier diesem Herrn der Groß, schlank man schien den Preis noch etwas in die Hoch treiben zu wollen, die Schalbspracher absichtlich langsam und versucht offensichtlich, sie zu gewinnen. Doch wer unter den Kultivierenden in der Halle wagte es schon, leichtfertig zu bieten? Die Genigen, die in dieser Auction teilnehmen konnten, waren gewiss kein gewöhnlichen Individuen. Es waren entweder wichtige Persönlichkeiten aus Kultivierungsfamilien oder kultivierend auf dem Höhepunkt der Fundamentierungsphase. Aber wer wird es wagen, einen Kultivierenden der Konformation zu provozieren und sich in Schwierigkeiten zu bringen? Selbst wenn dies Person kein Kultivierender der Konformation war, stand mit Sicherheit ein Expert der Konformation hinter Daher war niemand bereit, die Führung zu übernehmen, obwohl sie die Geheimnis der Marionettentier begehrten, sie konnten nur hilflos zusehen. Der seltsame Mann, der sich von Anfangen widersetzt hat, saß nun wortlos da. War von dem Eisenkristall eingeschüchtert oder noch immer verlegen, konnte unmöglich so viel Geisterstein bieten. Als han Lee von dem Eisenkristall hort, war Orcher überrascht. Sein wortloser Meister hat 2 Eisenkristall auf den alten Kung gesetzt. An dem frustrierten Gesichtsausdruck des alten konnte man erkennen, wie wertvoll der Gegenstand war.
So vielen die beiden Puppentier one Streit in die Hand des Gutos Händen Jungen Manes. War so aufgeregt, das sein Hand leicht zitterte. Dies weckte noch mehr den Eifer der anwesenden Kultivierenden, sie zu erwerben. Die meisten von ihnen senten sich danach, die Spielzeug in die Hand zu bekommen und die Feinheiten genauer zu studieren. Der Gutos Hand young man, der einen Kapuzenmantel trug, erhob sich nach erholt der Puppentier sofort von seinem Platz und ging auf die Steinte zu. Doch als die TUR erreicht, fand sie verschlossen vor. Druckt zweimal, aber die Steinte blieb unbewegt. Was bedeutet das? Fragte sich. Also, nachdem ich sie gekauft habe, lassen sie mich nicht gehen. Die Stimme des Manes wird tiefer, der Tonfall zunächst etwas seltsam, den zunehmend beunruhigend. Natürlich nicht. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, öffnen wir ihnen sofort das Haupte. Aber jetzt ist das nicht möglich. Diesmal war es nicht der dann Mann, der die Transaktion leitet, sondern der scharfzüngige Mann in Schwarz links. Was? Wie kann das sein? Ich muss sofort weg, der Mann geriet in Wort, sein Stimmwort lauter. Leider ist das die Regel hier. Unverhörgesigen Umstand zu vermeiden, müssen wir dies Bedingung akzeptieren. Können sie nicht noch ein wenig warten? Die schrill Stimme der schwarz gekleideten Gestalt rechts holte weiter, a tonfall tief und bedrohlich. HMPF. Natürlich kann ich warten, warum sollte ich Angst vor ihnen haben? Ich bin neugierig, was für gut Dinge sich später noch ergeben konnten der Mann, scheinbar in Gedanken versunken, und et plötzlich sein verhalten und stolz zurück. All waren überrascht. Was hatte vor? War ihm nicht klar, dass in ein kurzes Verweilen in noch größer Gefahr bringen wird. Die meisten anwesenden Kultivierenden erkannten nun, dass sich dieser Mann tatsächlich in der Phase der Fundamentlegung befand, sonst wäre nicht so ruhig geblieben. Die Mitglieder der Geheimorganisation schienen jedoch von Anfang an die Wastok des kraftigen Manes gekannt zu haben und sehten keinerlei Anstalten, zurückzuweichen. Wär dieser Mann nicht gegangen, hat die Auction in der Halle weitergehen können. Kapitel 226, die Confirmation der Fünf-Element. Augenblicklich reichten die Geistesteinen den Korpen der Kultivierenden nicht mehr aus, und sie begannen, einen kostbaren Gegenstand nach dem anderen aufzusammeln, jeder teurer und seltener als der vorherige, was Hanli blendi. Wird die Artefakte der verbetinen Technik der Confirmation der Fünf-Element gegen Diocese spirituell Kraut eintauschen, rief plötzlich jemand, der unbedingt sprechen wollte, und bracht die Lot Mensch augenblicklich zum Schweigen. Der Grund dafür war nicht die Stimme der Person, sondern die Tatsache, dass die Wonne erwand Confirmation der Fünf-Element so berühmt war, dass sie fast jeder kannte. In gewisser Weise genes sie im Vergleich zu diesem jahrtausendalten spirituellen Kraut bei Kultivierungsfamilien und Sekten ein weitaus hohes Ansehen. Dies wundersame, verbatim Technik, die sogenannte klein verbatim Formation, ist, abgesehen von ihrem etwas kleineren Wirkungsbereich und dem Fällen aktiver Feindesbekämpfungssaft, in ihren illusionaren und schützenden Wirkungen gegen Feinde, dem Versorben und Blockieren des Bergtors, den großen Schutzformationen der großen Sekten wohl in nichts nach. Wär es nicht unglaublich sicher, wenn die eigene Familie oder Sekte über ein solche Schutzformation verfügt. Logisch betrachtet, wird ein so mächtig verbatim Technik jedoch einen Formationsmeister erfordern, der auf diesem Gebiet erfahren ist und etwa ein Jahr lang akribisch daran arbeitet und betrachtlich Arbeitskraft und Ressourcen aufwendet, sie zu errichten. Ganz zu schweigen von der Transformation der Artefakte der Formation. Wenn das stimmt, ist dies Auction wahrlich voller seltsamer Vorkommnis, wahrlich aufschlussreich. Als Hanli dies Wort hort, blitzgottliches Licht in seinen Augen auf, sein Geister schüttet in zutiefst, und wandte sich dem Sprecher zu. Ein junger Mann im Chiva-Feinerungsstadium, klein und stammig, imierte eine Tigerkopfmask, wirkte unscheinbar. Wirkte gewiss nicht wie jemand, der solche außergewöhnlichen Artefakte besitzen konnte, doch sein besorgter Gesichtsausdruck ließ vermuten, dass durchaus dazu fähig war. Besitzt die Formationsartefakte der Umkehrung der Fünf-Element. Nach einem Moment der Überraschung beruhigte sich der schlank Mann und musterte den jungen Mann skeptisch.
Obwohl es nicht ganz glauben konnte, must das Jahrtausendlte Heilkraut nachlich diesem Mann gehören, wenn der an der Diözese verboten Artefakt tatsächlich besaß. Die anderen kultivierenden Horten gespannt zu und warteten auf die Antwort des jungen Mannes. Ich besitz es, aber es ist noch nicht vollständig ausgereift. Es kann nur ein Zehntel der Kraft der Formation freisetzen. Wenn mir jedoch Diözese Kraut gibt, garantiere ich dass die Kraft der Artefaktformation innerhalb weniger Jahre ein Vielfach steigen und mindestens die Hälfte ihres vollen Potentials erreichen wird. Angesichts der vielen Blicke überkam den jungen Mann Panne. Die Diözese Jahrtausendlte Kraut jedoch von immenser Bedeutung war, stammelte schließlich die Wahrheit heraus. Es ist also nicht echt, sondern noch ein unfertiges Experiment, weil kultivierend waren zutiefst enttäuscht. Ursprünglich hatten sie geplant, bei dem anderen Handler ein Reihe dieser magischen Artefakte in Auftrag zu geben, selbst wenn es mehr Geisterstein gekostet hat, sie mitzunehmen. Doch nun, die sie fehlerhaft waren, verloren sie natürlich das Interesse. Formationsmeister sind in der Kultivierungswelt noch seltener als Alchemisten und Artefaktveredler, denn sich tiefer in ihr Forschung zu vertiefen, bedeutet im Grund, die Möglichkeit, den großen Dau zu erreichen, aufzugeben. Schließlich ist die menschliche Energie begrenzt, es ist unmöglich, gleichzeitig zu kultivieren und fortgeschrittene Formationen innerhalb einer begrenzten Zeit zu erforschen. Aus diesem Grund beschlossen einig, bis nach dem Handelsmarkt zu warten, den Formationsmeister hinter diesem jungen Mann zu finden. Schließlich konnte ein Formationsmeister, der dies seltsame Artefaktformation erforschen konnte, sicherlich auch sofort errichten. Für Angehörige kleinerer Clans und Sekten ist es unerheblich, ob dies Formation in ein magisches Artefakt verwandelt oder einfache Mighty sich getragen werden kann, solange die Schwachstellen ihrer Familie schützen kann. Mein Herr, das ist doch ein Wit. Das ist ein Auctionshaus, wo werden hier niemals in ein paar Jahren Ergebnis sehen. Diesmal druck ich ein Orge zu, weil jung sind. Wenn das nächste Mal wieder so leichtsinnig bieten und uns in reden, geben uns nicht die Schuld für uns sehr Unhöflichkeit, der groß, schlank Mann runzelt sofort die Stirn, also hort, dass es sich tatsächlich nur Lesegerät handelte, und sprach in Schafen. Der klein, stammig young Mann öffnet daraufhin unter seiner Mask den Mund, als will etwas sagen, doch der Auctionator wandte sich und ignoriert ihn. Der young Mann seufzt und kehrte hilflos zu seinem Platz zurück. Han Lee, der dies ihn beobachtet hat, knifft die Augen zusammen. Nachdem den jungen Mann einmal aufmerksam beobachtet hat, pragte sich sein Aussehen und sein Kleidung ein. In diesem Moment war das 1000 Jahre alt Heilkraut in die Hand eines Kultivierenden der Fundamentierungsstufe gefallen, der 2000 Geisterstein und einen Illusionsmonstein geboten hat. Damit war die Auction in der geheimen Kammer beendet. Von nun konnten die Mönche frei handeln. Falls nicht zu handeln fanden, würden natürlich durch das New Jeffnitsteintor gehen. Der groß, imposante Mann, der Eisenkristall gegen das Puppentier getauscht hat, ging nicht sofort, sondern blieb sitzen, als will im freien Handel teilnehmen. Kapitel 227, ein häusliche Freundschaft. Ich frage mich, ob der Alter Interesse in der Artefaktverdeling hat, der klein, stammig young Mann zögert lange, bevor dies schließlich aussprach und Han Lee damit sehr überraschte. Was meinst du? Fragte Han Lee leicht verwirrt. Möchtest du mir etwa die Artefaktverdeling beibringen? Platz Han Lee heraus. Der Alter hat richtig geraten. Das einzig, was ich anbieten kann, sind die Techniken der Artefaktverdeling, die ich besitz, sagt der young Mann traurig. Han Lee war sprachlos. Wollte doch nur mehr Arrayplatten herstellen. Wer wird schon sein Techniken der Artefaktverdeling brochen? Und was bildet sich dieser young Mann eigentlich ein? Wären sein Techniken der Artefaktverdeling so selten? Man sollte doch wissen, dass es in der Kultivierungswelt einig Kultivierend gibt, die dies Techniken beherrschen. Aufgrund der Lehren meiner Vorfahren kann ich dir jedoch nur als weitergeben, was ich über die Artefaktverdeling weiß.
Ich kan dir dies Technik nicht persönlich beibringen, der young man stammelte hastig weitery Wort. Han Lee blinzelt, wollig sprachlos. Da Han Lee nach seinen Vorschlagen weiterhin schwieg und scheinbar widerwillig reagiert, ward der young man unruhig. Unfähig, seine Identität zu verbergen, enthalte hastig die Wahrheit. Mein Warfare war der Hemmelige Veredelingsaltesti der göttlichen Waffensektor, und sein Veredelingstechniken hatten langst ihren Hohepunkt erreicht. Mein Veredelingstechniken wurden mir persönlich von meinem Vorfahren beigebracht. Hut Teil ich mein Verständnis der Veredelung mit was eigentlich ein Verstos gegen die Lehren meiner Vorfahren ist. Wie viel Nutzen daraus sieht, hängt ganz von ihrem Schicksal ab, aber ich kann versichern, dass es sich ein absolutes Geheimnis der Kultivierungswelt handelt, das noch nie zuvor enthüllt wird. Als Han Lee hört, dass der young man ein Nachkomme des Veredelingsaltesten der göttlichen Waffensektor war endlich geruhe. Dies göttliche Waffensektor war ein der drei großen orthodoxen Sekten des Konigreichs und stand den anderen in nichts nach. Mit der himmlischen Sternensekte und der Sekte der Myriaden Wunder? Die Veredelingstechniken dieser Sekte, zusammen mit den Formationen der himmlischen Sternensekte und den Talismankensten der Sekte der Myriaden Wunder, sind in der Kultivierungswelt der Nachballende wahrlich berühmt. Verständnis von Veredelingstechniken scheint wahrlich außergewöhnlich zu sein, obwohl ich zu 80 oder 90% kein Lust habe, sie zu lernen, ist es dennoch ein wertvolles Gut, sie zu beherrschen. Wer weiß, vielleicht wird es mir eines Tages nützlich sein. Han Lee hat sich entschieden, fragte aber dennoch, kann den Formation, die umgekehrt von Filament Formation, noch weiter verbessert werden? Absolut. Mein Freund hat die Formationstechniken bereits gemeistert, und mit meinen Veredelingstechniken wird die Verbesserung dieser Formation kein Problem sein, als der young man Han Lees Frage sah, was das sein gegenüber mit ziemlicher Sicherheit zustimmen wird, und freut sich sofort, klopfte sich auf die Brust und versichert ihm seine Unterstützung. Han Lee nickte wortlos und öffnet die Schachtel in seiner Hand. Sofort erfüllt der Duft von Heilkrauten den schalisolierten Raum. Der young man atmet tief ein, betrachtet den Inhalt aufmerksam, und sein Augen leuchteten vor Freude auf. Zufrieden nickte mehrmals. Han Lee lächelt leicht und reichte ihm die Schachtel. Der young man griff eifrig danach, doch als ein Eck der Schachtel ergriff und sie zurückziehen wollte, schien die Schachtel voller Heilkraute in Han Lees Hand festzustecken und rot sich kein Stück. Der young man war verbluft und starrte ihn überraschten. Han Lee sah, wie der anderen anblickt, als was nicht, was geschehen war, und seufzt. Dieser Kerl ist wohl wirklich ein verwohnter. Junger Mann aus Reichenhauser, der noch nie not gelitten hat. Ich habe es ihm doch so deutlich gesagt, und versteht es immer noch nicht. Es gab keinen anderen Weg. Han Lee konnte nur vorsichtig den Mund öffnen und dem anderen direkt sagen, du solltest auch die magischen Artefakte und den Wissen über deren Herstellung mitbringen. Wir tauschen Geld gegen Waren. Wär das nicht der beste Weg? Oh. Senior, das habe ich in meiner Alverges sen, der klein, stammig young man begriff plötzlich, was vor sich ging. Sein Gesicht lief rotten, und ließ die Kiste fallen. Nervös kramte in seine Brustisch und zog einen Haufen Gegenstand heraus. Dies sind 18 Formationsplatten und 36 Formationsfahnen, ein vollständiges Set für die umgekehrt von Filament Formation. Befolgen sie einfach die in diesem Jadezettel beschriebene Methode und ordnen sie fehlerfreien, dann wird die gewaltige Formation sofort wirksam. Diocese Butch über die Wickenhimmelhers-Technik enthält mein Wissen über die Artefaktherstellung der letzten 20 Jahre. Ich hoffe, dass Senior, nach dem Lesen als daran setzt, es geheim zu halten, nicht die Aufmerksamkeit der göttlichen Waffensektor zu erregen, die will der in diesem Butch beschriebenen Methoden der Artefaktherstellungssektengeheimnis sind. Der young man erklärt es akribisch und erinnert Han Lee aufrichtig daran. Han Lee empfand groß Zuneigung für diesen jungen Mann. Plötzlich kam ihm ein anderer Gedanke. Nach kurzem Sogen drückt Han Lee dem anderen hastig die Schachtel in die Arm und nahm ihm die Gegenstand ab. Han Lees plötzlich, ungewöhnlich Handlung ließ den kleinen,
Stammigen Jungen man einen Moment lang ratlos zurück. Wusst nicht, was schiefgelaufen war. Wuken Himmel has Technik. Ist das Name, Wuken Himmel? Why lautet Nachname? Han Lees anfanglich cool mean which einem freundlichen Lacheln. Nachdem die Gegenstand erhalten hat, wird sein Gesichtsausdruck dem Jungen man gegenüber fröhlich und zuverkommend. Mein Nachname ist Chi Wuken Himmel. Gibt es sonst noch etwas, das mir beibringen mochtet, Meister? Der young man zögert einen Moment, bevor sprach, doch nicht, was Han Lee im Schilde 30. Nein, eigentlich nichts. Ich wollte es daran erinnern, dass ich Aufzeichnungen zwar erhalten habe, sie aber mit einer Versiegelungstechnik einschließen wird. Ich wird sie 5 Jahre lang nicht rühren. Sollten sie mir innerhalb dieser 5 Jahre tatsächlich helfen, das Artefakt zu verbessern, wird ich ihnen das Buchunversert zurückgeben, wann auch nur ein einzig Seat hinengelassen zu haben. Was halten sie davon? Wirklich? Kapitel 228, Marionetten und Kultivierend. Gibt es noch mehr? Fragte der Altmann überrascht, doch dann wurde umso aufgeregter und rief freudig. Obwohl nicht wusste, welch Materialien Han Lee noch hervorholen wird, war es naheliegend, die Wortwahlen Stück für später aufzubewahren. Blickte Han Lee mit noch größere Vorfreude an, obwohl Han Lee den Veredelungstechniken des Handlers etwas skeptisch gegenüberstand, hat in so kurzer Zeit keinen anderen Veredelungsmeister gefunden, die vertrauen konnte. Daher legte die Materialien von Mo Jiao nur sogend einzeln auf den Tisch. Dacht sich jedoch bereits, wenn dieser Altmann nicht einmal die Herkunft dieser Materialien erkennen konnte, sagte das deutlich, dass das Wissen und die Methoden des anderen wirklich problematisch wäre. Bis dahin konnte höchstens die harten Schalen vor ihm etwas veredellen. Was die Wortwahlen Gegenstand in Mo Jiaos Körper betraf, konnte immer noch an der Fahig Alchemisten finden. Han Lee hat dies geplant und beobachtet daher natürlich aufmerksam die Mimik und Gestik des alten Mannes. Dieser hat gerade einen Schluck grünen Tee getrunken, als den Haufen Material sah, den Han Lee hervorgeholt hat. Spuckte plötzlich einen halben Schluck Taus das ist die Haut einst Jaudratchen, und hat sogar Horne, Reißzahn und Augen. Mein Gott, hat der Meister etwa ganz allein einen wilden Jaudratchen erlegt, der weißhaarige Ladenbesitzer war so verbluft, dass die Fassung Wille und die Gegenstand wo sich ungläubig anstarrt, warende unaufhörlich wo sich hin murmelt. Kein Wunder, dass der Altmann so erstaunt war. Ganz abgesehen davon, dass der Flutdrake, eine Art Himmelswesen, längst aus der Kultivierungswelt verschwunden war. Selbst wenn noch existiert, hat dieser bösartige Flutdrake, der sich anscheinend zur zweiten Stufe entwickelt hat, es immer noch mit einem Kultivierenden der späten Stufe der Fundamentlegung aufnehmen können. Abgesehen von denen im goldenen Kernstadium, why sollte ein gewöhnlicher Kultivierender der Fundamentierungsphase im gewachsen sein? Und wenn wir Kultivierend gemeinsam angriffen, wär die Sammlung des Gegners an Flutdrakenmaterialien viel zu vollständig. Es wär, als würde man einen ganzen Flutdraken in Stücke teilen und indirekt transportieren. Konnte es sein, dass als selbst verschlungen und nichts für die anderen Kultivierenden übrig gelassen hat? Besitzt dies Person womöglich eine außergewöhnliche Fähigkeit, die es ermöglicht, diesen Drachen im Alleingang zu besiegen? Der Altmann beruht untersuchte aufgeregt das Dokument, sein Gedanken rasten. In diesem Moment ergriff in ein Gefühl der Ehrfurcht und des Respekts für Han Lee. Hat zunächst gedacht, dass es selbst dann, wenn der andere diesen Gegenstand erkennen wird, betrachtlichen Strengungen erfordern wird, aber die Leichtigkeit, mit der das Dokument untersucht wird, ließ Han Lee ihm etwas vertrauen. Das Handler es schnell erkannt hat, beruhigt mich sehr. Bitte, ältester Schuh, beginnen mit dem Veredelungsprozess, ein Gedankenblitz Han Lee durch den Kopf, und sagt hoffentlich. Schon gut. Senior, seien Sie unbesorgt, ich habe dieses Drachenmaterial einst mit meinem Vater veredelt, als ich das Handwerk erlernt, es wird also gewiss von erstklassiger Qualität sein, der Altmann nickte zustimmend und hielt die Drachenklau immer noch fest in der Hand, unfähig, sie loszulassen. Han Lee fand das etwas amusend. Wusste aber auch,
Das dieser Altman wahrscheinlich zu denen gehört, die durch Kultivierung etwas Toricht geworden wären, sonst hatte seine Einstellung nicht so geändert, egalweigert das Material war. Doch das beruhigte Hanlina noch mehr, denn es sagte, dass der Kultivierungsstand dieser Person wohl nicht schlecht war. Anschließend nahm der Altman die Dokument und führte Hanli in den Garten. Einen halben Monat später trat Hanli endlich aus dem Haupte des Ladens. Nachdem sich umgesehen hat, huschte ein leichtes Lächeln über sein Gesicht, als langsam hinausging. Außerhalb der Flugverbotszone der Stadt hob Hanli die Hand, und ein kleines, kunstvoll anmutens weißes Boot schoss aus seinem Ärmel hervor und schwebte sanft schaukelnd einige Meter über dem Boden. Hanli betrachtete es voller Zuneigung, schnippte dann dem Finger und sandte einen grünen Sauber auf das Boot. Sofort wuchs es langsam und verwandelt sich augenblicklich in einen realistischen Einbaum, der mehrere Personen tragen konnte. Hanli und das Boot verschwanden gleichzeitig von ihren ursprünglichen Positionen und tauchten etwa ein Dutzend Meter hoch in der Luft wieder auf. Dies göttliche Windpearl, gefertigt aus den Schuppen und der Haut des Mojau, ist wohlig ein hervorragendes Flugartefakt. Obwohl sie nicht so viel Personen tragen kann wie die himmlische Mundpearl der Yangyuan-Sekte und keinerlei Verteidigungsfähigkeiten besitzt, macht sie allein Geschwindigkeit zu einem seltenen Flugartefakt. Damit wird dieses langsam, schildkrötenartig, blattformig Artefakt nie wieder benutzen, Hanli stand am Bug des Bootes und murmelt leise vor sich hin, ein Anflug von Freude auf seinem Gesicht. Plötzlich kanalisiert Hanli spirituell Kraft von seinen Füßen in das Innere des Bootes. Die göttliche Windpearl strahlte augenblicklich ein weißes Licht aus, verwandelt sich in einen Regenbogen und schoss davon. Seine unglaubliche Geschwindigkeit ließ gewöhnlich kultivierend stehend und sprachlos zurück. Hanli saß am Bug des Bootes, schloss sanft die Augen und genoss die beispiellos Geschwindigkeit, die noch nie zuvor erlebt hat. Scherzte, dass selbst im IT nur der halben Geschwindigkeit der göttlichen Windpearl höchstens ein Stund braucht, zu seiner Hol zurückzukehren. Dann konnte ihre Kraft halbieren und in Ruhe kultivieren. Während Hanli nachdacht, spürte plötzlich einen gewaltigen Schwall spiritueller Energie, der vom Boden direkt unter ihm auf sein göttlich Windpearl juras. Obwohl nicht wusste, was es war im Aufgrund der immensen Energie klar, dass ein Treffer das klein Boot unweigerlich zerstören und allen Sassen toten wird. Hanli war schockiert und wütend zugleich und riss die Augen auf. Das kleine Boot unter seinen Füßen beschleunigte auf die doppelte Geschwindigkeit und schoss in einem Wimpernschlag Dutzend Meter entfernt an einen Punkt. Im selben Moment schoss ein gewaltiger gelber Lichtstrahl direkt von Hanlis eben noch stehenden Platz aus und legte ein weiter Streck zurück, sich zu verflüchtigen. Hanlis Gesichtsausdruck verfinstert sich. Was etwa jemand, das ich hier vorbekommen wird und hat mich die Schalb in einen Hinterhalt gelockt, dachte Angst und wat vermischten sich in seinen Gedanken. Blitzschnell zog zwei Kugeln hervor, ein Blau und ein Rot, und klopfte sie sanft aneinander. Ein leises Plopgeräusche tonte. Kapitel 229, der Resentiger. Die Kultivierenden, zunächst wütend über den plötzlichen Aufbruch ihres Kameraden, unterdrückten ihr Fluch und wechselten Blicke. Jeder sah die Angst in den Augen des anderen. Noch vor wenigen Augenblicken waren sie trotz der äußerst misslichen Lage nicht allzu besorgt gewesen, abgesehen von einem leichten Gefühl der Frustration. Sie hatten gedacht, selbst wenn sie all diese mechanischen Marionetten nicht töten konnten, wär die Flucht aus der Luft ein kindes Spiel, doch nun zerstört das Schicksal desjenigen, der entkommen war, ihre Illusionen im Menü. All Schutzsauber und Verteidigungsartefakte, die sie besaßen, konnten dem Lichtstrahl unerwartet nicht standhalten. Why hatten sie das nicht erschrecken sollen? Außerdem verstehen sie als kultivierend im fortgeschrittenen Stadium der Fundamentlegung den Tod noch mehr. Es ist nicht leicht, lange als gewöhnlich Menschen zu leben, geschweige denn lange, why sollten sie es also ertragen, so leicht zu sterben? Doch dies Lichtsoul war so intensiv. Wär der Angriff nicht auf die fliehenden Kultivierenden, sondern auf ihr Schutzschilder gerichtet gewesen, wären sie sich nicht sicher gewesen,
ob sie im Hatten standhalten können. Je langer die Kultivierenden darüber nachdachten, desto peinlicher wurden sie. Sie dachten unweigerlich und flucht. Doch selbst wenn sie fliehen wollten, wird der Gegner sie in seiner Überlegenheit nicht so einfach davonkommen lassen. Das machte es ihnen schwer, wo sie rocken oder sich zurückzuziehen. Direkt über ihren Kopfen verbarg sich Lee in einer Wolkenwolke. Sein macht ut ein eisig Aura, die von seinem Körper ausging. Zogert zunmend, sich preiszugeben. Doch wollte nicht einfach so verschwinden. Im Citron wissen, dass die göttliche Windpearl, die gerade erst erlangt hat, über außergewöhnliche Geschwindigkeit verfügte selbst im Falle seiner Entdeckung entkommen konnte, blieb Lee in der Luft und beobachtet als. Die Ansammlung blauer und roter Wolken, die Lee als magisches Artefakt heraufbeschworen hat, schwebte jedoch über den Kultivierenden und Puppen und zog damit tatsächlich so viel Aufmerksamkeit auf sich. Glücklicherweise hat Lee beim Fliegen mit seinem Chi die Geschwindigkeit des kleinen Bootes maximal erhöht und ein Hoch von über 100 Jong über dem Boden erreicht. Daher war Lee bis zu diesem Zeitpunkt von den im Wald gefangenen Kultivierenden und Puppenspielen nicht entdeckt worden. Lee wusste jedoch, dass dies keine dauerhafte Lösung war. Wurde die Wolkenansammlung jetzt zurückziehen, war unweigerlich in der Luft enttarnt. Darüber hinaus hatten die beiden aus den Augen des Drachen geschmiedeten, hochrangigen magischen Artefakte, die Azeblau Barriere, nicht nur den unerwarteten Effekt, sein Gestalt zu verbergen und des anderen unmöglich zu machen, seinen genauen Standort ausfindig zu machen, sondern diese dickte blaurot Nebel war auch dem restlichen Blut des Drachen durchdrungen. Jeder, der unvorsichtig damit in Berührung kam, wurde schwindelig und bekam Kopfschmerzen. Ein schleichend Vergiftung, one das es Lee auch nur im geringsten auffiel. Diese Art des Selbstschutzes war ein perfektes, geniales magisches Artefakt. Why hat Lee das einfach ignorieren können? In seiner Ungeduld bemerkt Lee plötzlich ein niedrig, grey Wolk, die nicht weit über ihm schwebte. Freut näherte sich langsam und durchdrang sie entschlossen wohlstandig. Nun war Lees Aufenthaltsort vollkommen verborgen. Wenn sich mehr seinen Rücken sorgen zu müssen, konnte das Schlachtgeschehen am Boden weiterhin gelassen beobachten. Offensichtlich hat der übermächtige Lichtstrahl das Selbstvertrauen der Kultivierenden der Fundamentierungsstufe im Menü zerstört. Obwohl sie noch immer divers magische Artefakte besaßen und erbetet kämpften, war ihr Markt in Lees Augen weit geringer als zu Beginn. Dies zeigte deutlich, dass jeder von ihnen sein. Eigenen Hintergedanken hatten sie sicherlich nicht lange nur so tun werden, als würden sie im Kampf gegen den Feind zusammenarbeiten. Während Lee innerlich den Kopf schüttelte, schien ein anderer Kultivierender der Wasch zu spüren, dass etwas nicht stimmte, und rief plötzlich dem Mann im Wald zu: Willst du uns wirklich alltoten? Wir sind Jünger, die von verschiedenen Sekten des Unwukonagrakes entsandt werden. Wenn du uns totest, beleidigst du die gesamte Kultivierungswelt des Unwukonagrakes. Hast du keine Angst, Unheil über dich zu bringen? Hey, ein todlich Drohung. Hattest du das gesagt, bever ich den fliegenden Kultivierenden getötet habe, hat ich es mir vielleicht noch einmal überlegt, aber einer ist bereits tot. Einen zu beleidigen ist immer noch jemanden zu beleidigen, also ist es besser, sie als zu töten. Vielleicht erfahrt es niemand, wir haben kein bösen Absichten. Wenn einwilligt, die Sache ruhen zu lassen und Frieden zu schließen, schworen wir absolut Verschwiegenheit. Ein anderer Kultivierender, deutlich jünger, leistet hastig einen Eid. Tchmpf. Einen Eid schworen? Das glaub ich nicht. Als hinter meinem Rücken herumgeschlichen seid, hat gesagt, hattet kein bösen Absichten. Wolltet mir etwas am Abendessen einladen? Außerdem komme ich nicht aus Eurem Unwukonagrak. Selbst wenn ich die Kultivierungswelt Ihres Lands beleidigt habe, und? Erwartete etwa, dass ich mit am Hauptquartier der himmlischen Bambasekti komme und Gerechtigkeit vor dir. Wenn dem wirklich so ist, bewundere ich Ihren mit ein sehr streng Stimme tonte aus dem Wald, die Lee sehr vertraut vorkam. Ist es, sagt Lee überrascht zu sich selbst. Die Stimme war unverkennbar,
es war definitiv der Stammigmann, der die mechanisch Tierpup auf der Auction ersteigert hat. Aus ihrem Gespräch ging klar hervor, dass dies Leute in Seat dem End der Auction heimlich verfolgt hatten, in der Hoffnung, im IT an lauteren Mitteln das Geheimnis der mechanischen Bestienpup zu lüften. Wer hat gedacht, dass die himmlisch Bambesekti dies bereits wusstund ein Falle gestellt hat, die dies lebenden Haie gefangen hielt. Al, kämpft gegen die Sen Curl bis zum Tod. Hat ganz klar gesagt, dass uns toten will, uns zum Schweigen zu bringen, der Kultivierend, der als erster Sprach, war nicht dumm. Mobilisiert sofort die anderen Kultivierenden, bereit, im IT diesem Curl bis zum Tod zu kämpfen. Bis zum Tod gegen mich kämpfen? Bist du dazu qualifiziert? Nicht einmal mein Puppenantegebenen Konten besiegen, also was soll das Gereed davon, dein Leben zu riskieren. Kapitel 230, Rat. Abgesehen von den beiden Kultivierenden, die in der Fern verschwanden, rot sich der imposante Mann auf dem riesigen Tiger nicht. Sein kalten Augen sahen ihnen nach, wann das Ochner den Anschein erweckt, sie zu verfolgen. Han Li, der in den Wolken verborgen war, spürte etwas Seltsames. Angesichts des rücksichtslosen und grausamen Verhaltens dieses Mannes, hatte sie nicht einfach so davonkommen lassen dürfen. Hatte etwa noch einen Trumpf im Ärmel? Während Han Li noch wild grübelt, ertönte plötzlich die kalte Stimme des imposanten Mannes von Anten. Mein Herr, hat dieses Schauspiel so lange beobachtet, wartet nicht auf eine günstige Gelegenheit, die Früchte zu ernten? Es ist Zeit, zuzuschlagen, Han Li war zutiefst überrascht. Konnte es sein, dass ich selbst so hoch oben von ihm entdeckt wird? Bei diesem Gedanken schluckt Han Li schwer, sein Herz rast im bis am Hals. Nachdem Han Li die Markt dieser Puppenmechanismen miterlebt hat, why hatte die noch etwas anders wollen? Genau wie die Munch befand sich in der Luft und war dem Angriff des Resentages schutzlos ausgeliefert. Die Geschwindigkeit dieser übermächtigen Lichtsohl war ohrenbetäubend, ihre Kraft furchterregend. Han Li's Einschätzung nach gab es keine Möglichkeit, dem Angriff des Resentages sicher zu entkommen, SSCI denn, aktiviert die göttliche Windpearl vollständig und which ununterbrochen aus instinktiv wollte Han Li sich so schnell wie möglich aus der Luft entfernen, der todlichen Gefahr zu entgehen. Doch als die Bewegungen des muskulosen Mannes noch einmal beobachtet, verflog dieser Gedanke sofort. Die Puppen neben dem Mann hatten ihre Waffen anders ausgerichtet, sie zielten nicht mehr auf ihn in der Luft, sondern diagonal auf einen kleinen Hügel in der Fern. Han Li war so überrascht, dass sich beinahe auf die Zunge biss. Die war noch gemmend, und hat nichts davon gewusst. Ein grollendes Geräusch von umgegrabenem Schlamm holte weiter, und tatsächlich tauchte ein Person aus dem kleinen Hügel auf. Es war der seltsame Mann im dem grauen Stoffsack über dem Kopf, der sich einst heftig im dem muskulosen Mann gestritten hat. Du bist es wirklich, rief der Mann. Wer bist du überhaupt? Du scheinst einiges über die Geheimnis dieser mechanischen Tierpuppen zu wissen, der muskulöse Mann fixiert den Fremden im eiskalten Blick. Huang Long, es ist schon so lange her, und du bist immer noch so aufbrausend wie und der Fremde im Jutsack schwieg einen Moment, bevor plötzlich sprach und damit sowohl den anderen als auch Han Li, der gelauscht hat, überraschte. Woher weißt du, wer ich bin? Bist du ein Bekannter von mir, der kraftige Mann, der so, dass der an der sofort seinen Namen preisgegeben hat, konnte sich ein erstauntes Gesicht nicht verneifen. Doch die seine Identität nun enthüllt war weiteres Verstexspiels wecklos. Entschlossen riss sich den Umhang vom Leib und warf ihn zu Boden. Darunter kam ein grimmig dreinblickender, haariger Mann im blonden Herren zum Vorschein. Hat your Position als hatte Dame König der himmlischen Bambus-Sekte aufgegeben und seid sogar 1000 von Meilen jurist, hierher zu gelangen. Konnte es in der Hafte der großen Evolutionstechnik liegen, die in dem Puppentier verborgen ist. Der Fremde ignoriert die Reaction des Mannes und sprach langsam und bedächtig. Wenn your Identität nicht preisgibt, nehmt mir mein Unhofflichkeit nicht übel, Huang Long merkte, das Jeds wird seines Gegners in einem Meissen traf. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, und rief wütend, hat es vergessen?
Wer hat u einst heimlich die erste Stufe der großen Evolutionstechnik vermittelt, der Fremde zögert einen Moment, beverer sprach, woraufhin sich das Gesicht des anderen Mannes drastisch veranderte und Mehrere schreit zurückwich. Bist du etwa Bruder Lin? Nein, Bruder Lin ist schon lange tot. Du wagst mich zu provozieren. Ich, Huang, will dich töten nach einem Moment der Überraschung geriet der Großmann in Wort. Mit grimmigem Gesichtsausdruck winkte mit der Hand, und sofort traten über 100 Puppen vor und umringten den Fremden. Es freut und beruhigt mich sehr zu sehen, dass Bruder Huang an sehr alt Freundschaft nicht vergessen hat, ein sanfter Ausdruck erschien plötzlich in den Augen des Fremden, als das Touch von seinem Kopf zog und sein wahres Gesicht entfällt. Bruder Lin, Onkel Lin, der kraftige Mann und Han Li, der die Situation von Anfang bis Ende beobachtet hat, schienen gleichzeitig auszurufen. Doch der kraftige Mann sprach die Wort laut aus, während Han Li sie nur innerlich ausrief. Dieser Fremde war niemand anders als der Altmann mit dem Nachnamen Lin, der ein groß Leidenschaft für die Bildhauerei hat und dem Han Li in jenem Tag in der Steinhut begegnet war, als das Huangfengtal betrat. Weil die Kleinaffenfigur, die der Ander geschnitzt hat, so lebensecht und liebenswert war Han Li tief beeindruckt von dem alten Mann und erkannte ihn sofort. Das ist wirklich Bruder Lin, why kannst du nur so alt sein? Und solltest du nicht, obwohl der Großmann bereits gesprochen hat, konnte es immer noch nicht glauben und starrt in einen Moment langen, bever in überschwänglicher Freude vorstürmt und die Hand des Bruders Lin ergriff. Sein Gesichtsausdruck war überaus aufgeregt. Haha, Bruder Huang, ich haben dem Tag nur so getten, als wär ich tot, und derjenige, der gestorben ist, was soll das? Han Li's Onkel Lin, der zuvor noch gelacht und geplaudert hat, wird plötzlich nervös. Sein Gesichtsausdruck variiert erstaunen und Wort. Dies Bruder Huangs Hand abrupt weg und entfällt zwei tief, stabkengroß Blutlocker an seinen Handgelenken, aus denen dunkles Blut quol, das eindeutig ein seltsames Gift enthielt. In all den Jahren der Flucht ist Bruder Lins Gehirn nicht herausgefallen, du es etwa ruiniert? Why konntest du nur so unvorsichtig sein und dir das Handgelenk verletzen, mein jüngerer Bruder? TSK. Das ist wahrscheinlich das Schwarzseiden-GU, das mein jüngerer Bruder nach vielen Mühen von der alten Giftsekte erhalten hat. Es wird wohl nicht so einfach sein, es wieder loszuwerden. Das ist als mein Schuld, alter Bruder. Wenn du schon deinen Tod vortäuschen willst, solltest du wenigstens deine Identität verbergen und dich unauffällig verhalten. Warum wolltest du immer noch den alten Angegebenen kontaktieren, in der Hoffnung, die Hälfte der Kraft der großen Evolutionstechnik zu stehlen? Das hat den jetzigen Sektenmeister severaget, und hat kein ander Wahl, als meinem jüngeren Bruder zu befehlen, einen Trick anzuwenden, das Problem endgültig zu beseitigen. Huang Long lacht mehrmals kalt auf und sagt spottisch, Gott, du bist wirklich ein guter jüngerer Bruder, dein Begeisterung für mich ist unbeschreiblich. Der alte Bruder Lin, der sich nach seinem ersten Wutanfall beruhigt hat, presst flink etwas von dem giftigen Blut aus seinen Handen. Dann zog ein grün Jadeflash Huvea, schüttet das gesamte gelbe Pulver in seinen Mund und fixiert den stammigen Huang Long mit kaltem Blick. Die Informationen meines Angegebenen waren ganz sicher falsch. Das Puppentier enthielt nicht die zweite Hälfte der großen Evolutionstechnik. Es ist als nur ein Falle, mich herauszulocken. Was mich wundert, ist, dass die Leute vom geheimen Laden Kapitel 231, das Unheil naht. Han Li flog mit Höchstgeschwindigkeit und kehrte nach einer weil zu seiner Höhlenbehausung zurück. Sagt nichts, sondern holt zuerst den Formationsjadzettel Hervea, den ihm Chi Yunxiao gegeben hat, und konzentriert sich darauf, die Anweisungen zur Verwendung der Formationsartefakte sorgfältig zu lesen. Han Li legte als an der Beiseit und konzentriert sich darauf, die Großformations Schutz seiner Höhlenbehausung zu errichten. Der Ort, an dem die Kämpfe stattfanden, war ohnehin so nah, was ihm ein ungutes Gefühl gab. Der Aufbau dieser von Fundamentum Formation war äußerst einfach und leicht verständlich. Die Formationsfahnen und die Formationstafel wurden in präzisen Positionen im Boden vergraben,
und einige wenige benötigt Geisterstein werden zu einer kleinen Formationsform angeordnet, die im Ort der Formation platziert wird und genügend spirituell Kraft für die gesamte Großformation liefert. Ein solche Großformation konnte sofort aktiviert werden, und der Formationsmeister muss nur wenige einfache Techniken beherrschen, die Formationsfahren zu kontrollieren und die Großformation zu manipulieren, wodurch virtuiden Transformationen erzielt werden, den Feind zu täuschen und in die Falle zu locken. Hanley platziert die benötigten Artefakte an den Wurzeln stellen und vergrub sie tief. Dann bisse die Zahn zusammen und fügte einige mittelstark Geisterstein hinzu. Das war die Hälfte seiner Geisterstein, was im einen halben Tag lang Kopfzerbrechen bereitet. Die jedoch die Kraft der Formation erhalten wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Zahn zusammenzubeißen und sie zu benutzen. So hat Hanley, wenn genügend spirituell Krauter beschafft hat, dies problemlos auf dem Markt gegen ein Großmensch Geisterstein eintauschen können, doch hat dies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sein Geheimnis entdeckt, gefangen genommen und verhört wird. Wenn nicht vorsichtig war, konnte sich ein Scene Hut wiederholen, und konnte einstags selbst belagert werden, dacht Hanley hilflos. Hat die Funktionsweise der Formation mehrmals getestet, und sie schien zu funktionieren, doch tatsächlich Kraft beim Fangen und Abwehren von Feinden konnte erst bei einem Angriff von außen erprobt werden. Die Tatsache, dass die Hole, die sich über mehr als 2 Hektar erstreckt, von außen vollständig verdeckt war und dadurch völlig normal wirkte, ließ Hanley jedoch denken, dass sich die Investition gelohnt hat. Erst dann fühlte sich Hanley erleichtert und kehrte in sein Zimmer zurück, sich wieder Gedanken sein eigen Kultivierung zu machen. Die Kernbildungsphase zu erreichen, benötigt man ein außergewöhnlich gut Kultivierungstechnik, ein seltenes Talent, immenses Glück und viel weitere Voraussetzungen. Die Schwierigkeiten der Fundamentbildung wären im Vergleich dazu unbedeutend. Im ausreichend Talent und ein oder zwei Fundamentbildungsspielen war die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Fundamentbildung schließlich sehr hoch. Was die Kernbildung betraf, so wären die Chancen, dass ein Kultivierender erfolgreich einen Kern bildet, selbst unter all den genannten Bedingungen extrem gering. Daher wären Stoltheit fast jede Sekte und Schulein fest, einem Kultivierenden zu gratulieren, der die Kernbildung erreicht hat. Darüber hinaus verbreitet sich die Nachricht in der gesamten Kultivierungswelt rasend schnell. Der Grund, warum die Yinmun-Sekte zur führenden Kultivierungssekte in Vietnam aufsteigen konnte, lag nicht nur darin, dass sie über 1000 Jünger in der Fundamentbildungsphase hat und damit all anderen Sekten weit übertraf, sondern auch in ihrer überwältigenden Anzahl von Kultivierenden in der goldenen Kernphase, fast in der Zahl. Nur so konnte sie die anderen 6 Sekten im IT stolz dominieren. Hanley wusste, dass sein Talent völlig unzureichend war unter anderen Schulen der Fundamentierungsphase deutlich unterlegen. Sein bisherige Kultivierungstechnik beschränkte sich auf ein schwache Qingyuan-Schwerttechnik, die unmöglich weiterentwickeln konnte. Gelegenheiten wären rar und unvorhersehbar, und war auf sein Glück angewiesen. Momenten schien als gegen Hanley zu sprechen. Doch nach kurzer Überlegung kam zu dem Schluss, dass zwar sein extrem geringes Talent besaß, aber ein mysteriös Kleinfleisch hat, die das Wachstum spiritueller Krauter beschleunigte, und die Fähigkeit, einen Alchemiofen zu öffnen. Das war etwas, das ausgleichen konnte. Die man aber Gelegenheiten nicht kontrollieren kann, brauchte sich kein Sorgen zu machen. Derzeit blieb ihm nur die such nach einer geeigneten, hochrangigen Kultivierungstechnik, seine Chancen auf die erfolgreiche Bildung eines goldenen Kerns zu erhöhen. Als dieser Gedanke kam, dacht Hanley sofort daran, seinen Meister Li Hua Yuan aufzusuchen. Die der Ander in als registrierten Schule aufgenommen hat, sollte ihm doch auch einige Techniken beibringen, oder? Schließlich hat erfolgreich einen goldenen Kern geformt, vielleicht konnte ihm sogar bei der Wahl einer Kultivierungstechnik helfen. Im diesem Gedanken beschloss Hanley, morgen früh eines Huangfengtal zurückzukehren, sich nach dem Standort der Hol des Meisters zu erkundigen und ihn dann aufzusuchen. Wir wussten noch immer nichts von seiner erfolgreichen Fundamentlegung. Es war wahrlich ironisch. Seit Li Hua Yuan ihn aufgenommen hat, hat in kein einziges Mal gerufen.
In den letzten Jahren war es so, als gäbe es einen registrierten Stühler Wein gar nicht, was Hanli sehr unangenehm war. Obwohl verraget war, wollte Hanli nicht einfach so zu seinem Meister gehen, die dies unhoffentlich wirken wird. Aber wenn die Fundamentlegung erfolgreich abgeschlossen hat, musste die sen Meister unbedingt finden. Als Stühler war völlig ahnungslos und musste außenstehend Informationen bitten, das war ihm wirklich peinlich. Hanli dacht einen Moment lang selbstironisch nach, lächelte den schief und legte sich langsam auf das Steinbett, zu schlafen. Wusste nicht, wie lange schlief, als in ein plötzliches, heftiges Beben ausdem Schlaf riss. In diesem Moment wollte gar nicht darüber nachdenken, was vor sich ging, und hielt das Beben beinahe für Einbildung. Doch ein weiteres heftiges Beben riss Hanli endgültig ausdem Schlaf. Denn neben dem Beben der Erde holte ein gewaltige Explosion von außerhalb der Hole wieder, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass jemand seine Schutzbarriere manipuliert und einen heftigen Angriff auf die Formation gestartet hat. Hanli war gleichermaßen verängstigt und wütend. Machte sofort ein paar Schritte nach vorn, stürmte aus seinem Schlafzimmer und rannte aus der Hole. Draußen erfüllt ein dickes Sperrfeuer aus Lichtpfeilen, Angriffsstrahlen und mechanischen Puppen den Himmel, sodass Hanli sich beinahe auf die Sonne biss. Was war hier los? Gestern hatte sich aus Angst vor einer Katastrophe nicht getraut, sie aufzuhalten. Doch heute, als zu seiner Behausung zurückkehrt, kloppten sie an sein Tor. Imposantes Auftreten schien zudem nicht zu dem Missverständnis zu passen. War etwa gestern auf seinem Flug entdeckt und sogar verfolgt worden? In diesem kritischen Moment klarten sich Hanlis Gedanken, und ein Reihe von Gegenstrategien schossen ihm durch den Kopf. Hort gut zu, die drinnen, gebt uns die Person, die sich hier versteckt holt. Sobald sie uns ausliefert, werden wir den Meister Diocese Orts in Ruhe lassen. Herr, warum musste die Mitglieder der himmlischen Bambersekte beleidigen und andere dafür bezahlen lassen, die ihr scharfen Angriff durch die verbetinen Techniken der Fundfelementum Confirmation neutralisiert wurden und keinerlei Wirkung sehten, ertönte eine mahnend Stimme aus der Luft. Es war tatsächlich die Stimme Jeans Huang Long Han Li blickte zurück. Sah ein groß, smaragdgrün Bambusblatt in der Luft schweben, wo sich die meisten Puppen befanden. Kapitel 232, die groß Evolutionstechnik. Nachdem Hanli die Wort seines Gegenübers gehört hat, schwieg hielt dessen Geist noch immer fest und senkte nachdenklich den Kopf. Nach einer Weile habe schließlich den Kopf und sagt kalt, hat ich nicht schnell genug reagiert und wer den Geist in mich eingedrungen, hattest du mein Leben verschont. Den magische Kraft ist viel stärker als die einst Jungen Stulers wie mir, der gerade erst die Fundamentierungsstufe erreicht hat. In Act oder nun von Zen fallen where ich von dir verschlungen werden, Hanlis wird Varieten deutlich seinen Groll. Ich kann dir ein Geheimnis verraten und dir ein unvergleichlich Kultivierungstechnik geben, sagt Bruder Lin ängstlich, während sein Geist hastig ein Nachricht übermittelte. Ein Geheimnis? Ein Kultivierungstechnik? Konnte es die groß Evolutionstechnik deiner himmlischen Bambersekte sein? Hanli sprach gleichgültig, woraufhin das Grünlicht des Geists flackert und ein überraschte, stottend Stimme tonte. Woher weißt du das? Du warst es, der gestern spioniert hat? In diesem Moment begriff es Bruder Lin plötzlich. Gut, die du weißt, dass ich über den Angelegenheiten Bescheid weiß, dann soll mir ehrlich als. Du willst doch nicht, dass ich deinen Geist sofort zerstor, oder? Hanli sprach beiläufig, doch Bruder Lins Geist in seiner Hand zitterte heftig. Was gibt es dir noch zu sagen? Hat Bruder Lin gestern nicht als deutlich gehört? Bruder Lin holt tief Luft und sagt duster. Währenddessen bemerkten die Mitglieder der himmlischen Bambersekte außerhalb der Formation, dass die Wort ein while one reaction ausdem inneren übertragen worden wären, dass sie wütend wurden und die meisten ihrer Marionetten zu einem neuen Angriff wären lassen. Außerhalb der Formation herrschte erneut Chaos, doch innerhalb der Formation blieb es ruhig und friedlich, abgesehen von einigen Geräuschen und einem leichten Beben. Jüngerer Bruder, was ist das für ein seltsame Formation, dass sie einem so heftigen Angriff standhalten kann,
ist wirklich unerwartet, daraufhin gab sich ultra Brüder Lin überrascht. HMPF, Kummer dich nicht Main Formation und Reed keinen an Sinn, mich herauszureden. Außerdem interessiert mich das rücksichtslos Verhalten deiner himmlischen Bambasekti nicht. Ich möchte nur wissen, ob du auch einige Techniken der großen Evolutionstechnik kennst und welch göttlichen Fähigkeiten du durch ihre Kultivierung erlangen wirst. Wenn du sie schinden willst, wird ich dich sofort vernichten, han Lee runzelt die Stirn, sein Stimmwort plötzlich eisig. Dann erstrahlt ein weißes Licht auf seine Hand, und im IT einer leichten kraftanstrengung stiess ultra Brüder Lin einen Schrei aus und wagte nicht einmal zu atmen. Dies groß Evolutionstechnik ist ein einzigartig Geheimtechnik des Grundes unserer Sekte. Sie dient der Stärkung des göttlichen Bewusstseins und der Kultivierung der geheimen Technik der Seelentrennung. Das ist auch ein grundlegend Technik unserer himmlischen Bambasekti, die wir unbedingt beherrschen müssen. No so können wir unser Bewusstsein im IT den meisten Marionetten verbinden und frei manipulieren. Denn was bringt es, so viel Marionetten zu erschaffen, wenn wir nicht gleichzeitig einsetzen können? Die Han Lees Methoden kannte, wagte Brüder Lin nicht zu widersprechen und sprach schnell und in einem Atemzug. Die sicher mein grundlegend Technik der himmlischen Bambasekti handelt, warum introduced du dagegen und erwartest sogar etwas von einem halben Set? Was ist die los? Han Lee fuhr ruhig fort. Das muss nicht verheimlicht werden. Die große Evolutionstechnik ist zwar ein eckpfeiler Technik unserer himmlischen Bambasekti, aber auch deren Fundament. Lasst sich nicht einfach in die Jünger weitergeben. Daher ist die große Evolutionstechnik, die Jünger der himmlischen Bambasekti derzeit kultivieren, ein verienfachte Version der ersten Stufe. Ist zwar leicht zu erlernen, aber ihre Kraft ist, selbst nach vollständiger Beherrschung, nicht im IT der orthodoxen großen Evolutionstechnik vergleichbar, nur die höchsten Range der Sekte sind dazu fähig. Außenstehend beherrschen lediglich die ersten beiden Stufen der orthodoxen großen Evolutionstechnik und können damit fast 100 mechanisch Puppen gleichzeitig manipulieren. Hingegen habe die Drittstufe erfolgreich gemeistert und kann daher über 300 kontrollieren, ein Stufe über ihnen. Die letzten 3 Stufen der großen Evolutionstechnik sind nur dem Sektenführer und seinem Nachfolger vorbehalten. In jenem Jahr rebelliert die himmlisch Bambasekte, und mein Vater wird vom damaligen Sektenführer Kim Nam Tien ermordet, der ihm sogar die gesamte große Evolutionstechnik raubte. Der junge Sektenführer, war damals im Ausland und kümmert mich die Außenpolitik. Als davon erfuhr, konnte nicht widerstehen und musste mir ein Double suchen, meinen Tod vortäuschen und 1000 von Kilometern nach Vietnam fliehen. Obwohl als einziger Sohn des Sektenführers nicht die vollständig große Evolutionstechnik besaß, kannte die ersten 2 Stufen bereits und verfasst in einem Batch. Ursprünglich wollte hier mein Leben verbringen, doch unerwartet veranderte sich die große Evolutionstechnik und versucht, die Drittstufe zu erreichen. Die sind Fakt meinen Reichsdurst, und in einem Moment der Verwirrung kontaktiert einige meiner damaligen truen Untergebenen und bat die letzten 3 Stufen der Technik zu stehlen. Hat mir nicht vorstellen können, dass die so enden wird. Weiß nicht, aber Diebstahl versuch gescheitert ist oder ob mich einfach verraten haben. Diesmal erzählt Brüder Lin langsam, Dokument klang sein Stimm voller Wut und Groll. Han Lee beobachtet den unzufriedenen Gesichtsausdruck seines Gegenübers kalt, unternahm aber nichts. Nachdem sich dieser etwas beruhigt hat, fragte unverblumt weiter, was ist deine Meinung nach das Geheimnis, das Hoff, zuerst, O.J. Holt, Kapitel 233, Lei Wanha. Dies war das weiter kultivierend, dessen Ziel seinen Körper verlassen hat und den Han Lee vernichtet hat. Die meisten Kultivierenden nutzen dies Technik der Seelentrennung im Kampf nicht, ihr Leben zu schützen, die ein gewisses Sieg benötigt, geworkt zu werden, und der Kultivierend sich währenddessen nicht bewegen darf. Gewöhnlich Kultivierend hingegen haben im Kampf kein Sieg, einen Flutschsauber zu wirken. In der Sieg, die Ziel benötigt, den Körper zu verlassen, kann Dutzend Mal vernichtet werden. Nur kultivierend jenseits des Stadiums der Nazirenden Ziel können die Kraft ihrer Nazirenden Ziel nutzen,
Ihren Ergeist augenblicklich von ihrem Körper zu trennen. Ortere Brüder Lin und Usidung vor im Waren anlich. Ursprünglich wollte durch die Spitze von Hanlis Hohlenbehausung direkt eines Huangfengtal zurückkehren, ein Lösung zu finden und die Verstärkung auszuschalten. Doch durch Zufall geriet in Hanlis gewaltige Formation, gefangen in den Illusionen darin, unfähig, sich auch nur einen Schritt zu bewegen. Hilflos musste sehen, wie sein Körper vom Gift verset wird. In diesem Moment war gezwungen, seinen Ergeist zu trennen. Dies führte dazu, dass Brüder Lin tiefen Groll gegen den Meister der gewaltigen Formation hegte. Zudem brauchte dringend einen anderen Körper für sein Wiedergeburt. Als Hanli sah, versuchte in sofort zu töten, angesichts der Folgen. Doch hat nicht damit gerechnet, dass Hanlis Bewegungen so schnell sein würden. Packte seinen Ergeist mit einer Hand und bezwang unerwartet, sodass sich sein Geist in Staub auflöst. Nun, die tot war, wird Hanli natürlich kein Gedanken mehr an den Verstorbenen verschwenden. Hat heute ein dringendes Problem außerhalb der Hole zu lösen. Obwohl die Angriff der himmlischen Bambersekte furchterregend waren, war Hanli beruhigt, die Formation kein Anzeichen eines Zusammenbruchs zeigte. Außerdem glaubte dass dies Gruppes nicht wegen wird, lange hier zu verweilen. Obwohl dieser Ort außerhalb des Taugebirges lag, in einer abgelegenen und isolierten Gegend, befand sich dennoch im Einflussbereich des Huangfengtals. Angesichts ihres Tumults glaubte Hanli nicht, dass sie völlig skrupellos waren. Vermutet, dass heutiger Angriff auf die Formation einem Ritt auf einem Tiger glich. Eigentlich war Hanli nicht provoziert worden, ihnen den Leichnam von Brüder Lin auszuliefern, wird nur ihr Flucht auslösen. Sobald die Seal jedoch den Körper verlassen hat, wird der Leichnam deutlich Gefahrenzeichen zeigen. Wenn sie in ihren Besitz brachten, würden sie in wahrscheinlich noch weniger hergeben wollen. Daher war es besser, fegen der Formation zu verharren. In jedem Fall besaß der Gegner nicht die Fähigkeit, dies von Fundamentum Confirmation zu durchbrechen. Darüber hinaus war Hanli tatsächlich ein wenig von sich selbst beeindruckt. Als dies sah, begann akribisch, die Formation Schritt für Schritt aufzubauen. Andernfalls, so war sich sicher, würde one Schutz bald gefangen genommen werden. Die Formation war im Schien jedoch harmlos, doch Hanli wagte es nicht, in sein Hol zurückzukehren und zu schlafen. Holt einen Steinstuhl herbei, setzte sich und schloss die Augen, sich auszuruhen. Wie legt während dies Lüt verraget, weil mit Puppen angriffen und so den anhaltenden Beschuss verursachten. Das wütende Bombardment, das über ein Stund andauert, hat die Formation zum ersten Mal verändert. Die war so ruhig wie Wasser gewesen Formation begann in einem schwachen blauen Licht zu flackern, das den gesamten Himmel über ausfüllt und die Angriff der Lichtsäulen und Lichtpfeil wie Wellen krauselte. Als dies geschah, gerieten die Mitglieder der himmlischen Bambersekte in Aufregung. Schließlich zeigte dies Veränderung deutlich, dass die Formation nicht unzerstörbar war und dass sie es nun noch mehr Gewalt versuchen konnten, sie zu durchbrechen. Hat die Formation ihre anfängliche Stabilität bewahrt, hat die Huanglong-Sekte tatsächlich einen Rückzug erwägen müssen. Während die Mitglieder der himmlischen Bambersekte ihren Angriff verstärkten, veränderte sich Hanlis Gesichtsausdruck unmerklich. Plötzlich holte aus der Fern ein donnendes Gebrüll weiter. Wo kommen dies unverschämten Narren her? Wie können sie es wagen, im Taugebirge so rücksichtslos aufzutreten und sogar die Hohlenbehausung an ihre Sektendjunge anzugreifen? Hat ihre Lebensmüdigkeit überdrüssig. Ich wird juken die Flucht schlagen, die Stimme schüttet Hanli und sein Schutzformation. Ihr Ohren klingelten, ihr Gesichter wurden kreidebleich. Die Mitglieder der himmlischen Bambersekte außerhalb der Formation, die im Geräusch direkt gegenüberstanden, waren natürlich noch viel verängstigter. Ihr Körper zitterten mehrmals, und sie waren beinahe von der Bambus-Plattform gestürzt. Ein Kultivierender der Konformation, lasst uns fliehen, obwohl Huang Long ein Raus und Wilds aussehen hat, war in Wirklichkeit der Gerisenste der Gruppe. Als die imposante Aura der sich nahenden Gestalt deutlich erkannte, erschrak und wollte fliehen.
Doch Huang Long hat offensichtlich die Fluggeschwindigkeit und die unermesslich magische Kraft des Kultivierenden der Konformation unterschätzt. Während sie panische Puppen-Zurückzogen, zu entkommen, sagte es plötzlich am Horizont in der Nähe, gefolgt von einem gleißenden weißen Licht. Unmittelbar darauf schoss ein silbernes Licht von dort hervor und stand blitzschnell vor ihnen. Der Schrecken ergriff sie so sehr, dass sie vergessen, ihr restlichen Puppen zurückzuholen, und in all Richtungen auseinanderstoben. Doch ein riesiges, über 10 Meter langes silbernes Licht versperrt ihnen den Weg und ließ Huang Long und seinen Begleitern keine Chance. Es teilte sich und verwandelt sich gleichzeitig in 6 oder 7 kleinere silberne Lichter, die Jewels in der Luft auf die Mitglieder der himmlischen Bambasekte zuflogen. Senior, verschont uns, was sind, rief Huang Long entsetzt und versucht hastig etwas zu sagen, doch das silberne Licht hielt nicht in. Mit einer sanften Drehung stieß es mehr klein, Donnengeräusch aus und ließ die fliehenden Gestalten zu Staub fallen. Huang Long selbst hat nicht das Glück zu entkommen. In diesem Moment sammelte sich das silberne Licht und entfüllt ein fett, fleischig Gestalt. Sein Augen waren zu schmalen Schlitzen verrenkt, und unter seinem Kinn türmten sich unzählige Fleischschichten. Sein Tail war so dick wie ein Fass, war mighty Abstand der fetteste Mensch, den Han Li je gesehen hat. Und doch war dieser Mensch ein Kultivierender der Konformation, und die entwand Technik du Tit zudem auf ein Technik der Blitzattribut Spiritual Wurzelkultivierung hin. Dies überraschte Han Li zutiefst. Doch angesichts der Umstand, die dieser Mensch Han Li aus der Gefahr gerettet hat und ein Ältester des Huangfengtals war, aktiviert Han Li, nachdem die Mitglieder der himmlischen Bambasekte vernichtet gesehen hat, sofort seine Formation und flog ihm entgegen. Erst als den korpulenten Mann erreicht hat, blieb Han Li stehen, verbüht sich respektvoll und sagt, Nef Han Li grust den älteren Onkel. Vielen Dank für eure Hilfe. Darf ich ihren Namen erfahren? Der korpulente Alter Onkel hat in Seat Han Lis Herrenfliegen mit süßemengeniffenen Augen gemustert. Als Han Lis respektvolles Auftreten sah, huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Das war sein erster Eindruck von Han Li, das scheint in Ordnung zu sein, ich bin Ultra Onkel Lei Wanha, nennen sie mich fast Ultra Onkel Lei, warum haben dies Kerl von der himmlischen Bambasekte ihr Hol grundlos entrufen? Haben sie provosiert, die Wort des korpulenten Ultran Onkels trafen eines schwarzen Satan, das ein schlauer Mann war, der sich nicht leicht täuschen. Kapitel 234 Einschränkungen, Elixier. Als Han Li das hort, dachte wie wartet, fragen sie danach, doch gab sich überrascht und sagt, der Irrgeist. Ich heb keinen Irrgeist gesehen. Konnte es sein, dass der Irrgeist von Bruder Lin seinen Körper vor seinem Tod verlassen hat? Han Li hat sich bereits entschieden, sobald die andere Party nach dem Irrgeist fragte, wurde schweigen und so tun, als wusste von nichts. Soll ich der anderen Party erzählen, dass der andere Kerl seinen Irrgeist benutzen wollte, einen anderen Körper zu besetzen, und ich in Debi vernichtet heb? Nicht gesehen. Der korpulente Onkel sah Han Li einen Moment lang mit einem Lächeln, das kein richtiges Lächeln war, und blickte ihm direkt in die naive Ziel, so dass Han Lis Herz wild pockt. Die du in nicht sehen konntest, konnte sich der Irrgeist von Nef Lin in der Formation verrückt und von selbst aufgelost haben. Nach einem Moment wandte der korpulente Onkel den Blick ab und sagt dann gleichgültig, Han Li atmet leichtet auf. Wusste jedoch genau, dass der andere im kein Wort glauben wird. Doch Onkel Lei schien dem Leben und Tod von Bruder Lin gegenüber gleichgültig zu sein, als wolle die Sache gar nicht weiter verfolgen. Schließlich wusste jeder, dass die Ziel eins Kultivierenden, nachdem ihren Körper verlassen hat, sofort einen anderen Körper besetzt, wiedergeboren zu werden. In diesem Kampf gab es jedoch außer Han Li keinen anderen Kultivierenden. Das Ziel der Besessenheit konnte nur Han Li sein, doch ihm ging es hüt bestens. Das deutet klar darauf hin, dass Bruder Lins Versuch, Han Lis Körper zu besetzen, gescheitert und sein Ziel vernichtet worden war. Wird Han Lis Körper also von der Ziel seines älteren Bruders Lin besessen? Kontrolliert Lin womöglich Han Lis Handlungen? Das lag auf der Hand. Denn Besessenheit ist ein äußerst schadlicher Akt für die Ziel.
Selbst wenn sie gelingt, kann man one einen Monat der Abgeschiedenheit und Ruhe nicht den Körper eines anderen Menschen nutzen. Und dieser alter Onkel Lei wird dies Schwachstelle natürlich bemerken. Deshalb fühlte sich Han Li unwohl. Sowohl Lei wanher als auch Han Li wussten genau, was im Lins Ergeist geschehen war. Doch dieser korpulente alter Onkel, aufgrund seines guten ersten Eindrucks von Han Li und dessen scheinbar harmlose Frage, druckt ein Orge zu. Han Li wusste, dass Unwissenheit vortäuschen musst, den Eagle aus welchem Grund, sobald die Sache bekannt wird, where der Vorwurf des Mordes in der östlichen Sekte unausweichlich, was im äußerst schäden wird. Deshalb dacht Han Li, dass dieser alter Onkel Lei im viel sympathischer war als sein eigener Meister. Your Holenbehausung ist wirklich viel zu primitiv. Why konnte hier Fremde bewerten? Wir Kultivierenden legen zwar nicht so viel Wert auf solche Dinge, aber etwas Anständiges sollte schon reichen, aus unerfindlichen Gründen ging Meister Lei nach Erledigung seiner Angelegenheiten nicht sofort, sondern blieb vor Han Lis Holenbehausung stehen und betrachtet sie langsam und gemächlich. Han Li hat dies und lächelt gequält. Hat die Holenbehausung erst vor wenigen Tagen hastig errichtet, why sollte sie die schon vornehm sein? Doch als die Wort des anderen hat, fiel ihm etwas ein. Daher sagte einem leichten Lächeln respektvoll zu Lei wanher, mein Nef möchte juk, Onkel Lei, einiges fragen. Würdet juk ein while in der Holenbehausung ausruhen, damit ich juk in Ruhe auserklären kann? Außerdem besitzt ich einig recht alt Heilkrauter, die ich Onkel Lei gern unter solchen lassen wird, meine Echtheit für mein Alchemie zu bestätigen. Heilkrauter, der korpulente Onkel, der Han Lis Bitter, die Holenbehausung zu betreten, zunächst emotionslos aufgenommen hat, lächelt schließlich und nickte zustimmend, als Han Li die alten Krauter erwähnt. Han Li führte Lei wanher daraufhin in die Jeromige Haupthal, sagt, wohl. Die Krauter holen, und bat in, einen Moment zu warten. Eilte zu seinem Vorratsraum und holt zwei Heilkrauter hervor, die etwa 600 oder 700 Jahre alt waren. Dann kehrte in die Haupthal zurück. Han Li hat dies Heilkrauter nicht in seinen Vorratsbeutel gelegt, die ihre Heilkraft nur so langfristig bewähren konnte. Die Aufbewahrung der Heilkrauter in der Jadebox war nämlich nur ein vorübergehend Method. Je länger die Zeit verging, desto mehr konnten die Heilkrafter allmählich nachlassen. Daher verfügt fast jede Holenbehausung eins unsterblichen Kultivierenden über einen Vorratsraum im einer speziellen Barriere, sicherzustellen, dass die Heilkraft der Heilkrauter niemals verloren ging. Han Li versteht jedoch, dass der außergewöhnlich göttliche Sinn von Onkel Lei all sein Besitztümer in der Lagerkammer und der Quell des spirituellen Orges absorbieren wird. Daher hat bereits eine spezielle Transformation, ein Method zur Unterdrückung des göttlichen Sinns, innerhalb der umgekehrten Fünf-Element-Formation aktiviert. Sollte Onkel Lei nun etwas ausspionieren wollen, würde sicherlich severagit sein. Der Jadzettel besagt eindeutig, dass dies Method zur Unterdrückung des göttlichen Sinns äußerst einfach und leicht zu handhaben sei, so dass die Kraft dieser Artefakte exakt der des Originals entsprach, one jegliche Schwarzung. Dies war auch der einzige Effekt, der im dem Original vergleichbar war. Nachdem Han Li die Großformation errichtet hat, testete die Kraft dieser Transformation, und tatsächlich konnte sich sein göttliches Bewusstsein nur innerhalb weniger Meter in der Umgebung bewegen, nicht weiter. Obwohl Onkel Lei ein Kultivierender der Kernformation einem im weit überlegenen göttlichen Bewusstsein war, wird sein Reichweite in der Haupthal keinesfalls 10 Meter überschreiten. Dies war auch der Grund, warum es gewahrt hat, in einzuladen. Andernfalls, sollte das göttliche Bewusstsein des anderen einfach so über ihn hinwegfliegen, würde die Dinge im Lagerraum und die Quell des spirituellen Orges entdecken. Glaubte, dass Onkel Lei wanher höchstwahrscheinlich Hintergedanken hat. Doch Onkel Lei nicht von Anfang an in die Holenbehausung einzuladen, war problematisch und wird den Verdacht des anderen nur verstärken. Außerdem ist es ungewöhnlich, dass ein Ultra One Einladung in der Holenbehausung eins Jüngeren erscheint. Selbst wenn der andere zunächst nichts dagegen hat, wäre es doch noch schlimmer, wenn es sich anders überlegt, oder?
Darüber hinaus hat Han Li dem korpulenten Ultran tatsächlich ein Frage zu stellen und dacht darüber nach, ein Beziehung zu ihm aufzubauen. Der andere war ein Kultivierender der Konformation, und ein Freundschaft im konnte sich in Zukunft als sehr nützlich erweisen. Han Li dacht still darüber nach, waren zwei Medizinkasten in die Haupthalle trug. Dan offnete die Kasten vor Lei Wanha und bat in, sie zu untersuchen. In diesem Moment fühlte sich Lei Wanha sehr unwohl. Denner hat tatsächlich sein göttliches Bewusstsein freigesetzt, während Han Li die Medizin holt, die Groß- und Ausdehnung der Hohlenbehausung zu erkunden. Kapitel 235, Han Li's Gedanken. Gewöhnlich Elixier der Welt waren für Kultivierend im Kernbildungsstadium nichts Besonderes mehr. Nur durch die Verwendung jahrhundertealte Heilkrauter und einige natürlich vorkommende spirituelle Krauter zur Verfernährung von Elixieren konnten sie Kultivierungstempo beschleunigen. Daher verbrachten Kultivierend im Kernbildungsstadium auf ihren Reisen in Fernlande die meist Zeit damit, extrem selten Heilkrauter zu plundern. Ähnlich erging es Li Hua Yuan damals, also Han Li mit so vielen spirituellen Krauten ausdem verbatinen Gebiet kommen so, versuchte sofort als, in als Schule zu gewinnen. Diese Art von natürlichen spirituellen Krauten machte in wahrlich gierig. Wer nicht Li Hua Yuan, sondern Lei Wan he oder ein anderer Kultivierender im Kernbildungsstadium an der Spitze der Gruppe gewesen, hatten sie Han Li spirituell Krauter wahrscheinlich nicht einfach so hergeben. Sie hatten höchstwahrscheinlich dieselben Methoden angewendet. Doch Li Hua Yuan war tatsächlich etwas geistig und akzeptiert Han Li nur als registrierten Schüler. Der Konsum von Elixieren ist jedoch lediglich ein Hilfsmittel zur Steigerung der eigenen magischen Kraft. Kann lediglich die Zeit für Meditation und die Aufnahme spiritueller Energie verkürzen. Fleißig und beharrlich Kultivierung ist der Weg, spirituelle Energie in die eigene magische Kraft umzuwandeln. Andernfalls ist der übermäßige Konsum von Elixieren die nötige Zeit zur Verfernährung der darin enthaltenen spirituellen Energie nutzlos und trägt nicht zur Steigerung der magischen Kraft bei. Außer spirituelle Energie und die eigene magische Kraft sind ohnehin zwei grundverschiedene Dinge. Es gab sogar Fälle, in denen jemand nach dem Konsum eines himmelstürmenden Elixiers aus alten Ruinen einen übermäßigen Zustrom spiritueller Energie in seinen Körper erlitt, der zu einer Explosion und zum Tod führte. Daher ist der leichtfertige Konsum von Elixieren, die weit über dem eigenen Kultivierungsniveau liegen, äußerst gefährlich. Andererseits ist die Nutzung der spirituellen Kraft von Elixieren zum Durchbruch bei einem Hindernis ein gängig und bewährte Methode unter vielen Kultivierenden. Es ist in der gesamten Kultivierungswelt äußerst selten, dass ein Kultivierender ein Kultivierungsbarriere die Hilfe von Elixieren durchbricht. Zudem handelt es sich dabei stets selten Kultivierungswunderkinder, die nur einmal in 100 Jahren anzutreffen sind. Jene mit außergewöhnlichem Talent, wie jene mit himmlischen oder gar anomalen spirituellen Wurzeln, benötigen zwangsläufig Elixier, diese Art von Kultivierungsbarriere zu überwinden. Dies gilt nicht für jene mit gewöhnlichen spirituellen Wurzeln. Und genau dies Barriere stand auch Lei Wanha bever. Daher musste Hilfselixier brauen. Tatsächlich war gerade von der such nach spirituellen Krauten zurückgekehrt. Doch sein Pech war diesmal wirklich verheerend. Außer Krauten fand nichts, was ihn zutiefst frustriert. Aus diesem Grund griff die Mitglieder der himmlischen Bambasekti soferten, als sie so, hatte seinen Sohn nicht abgelassen, where sein Stimmung wohl noch lange schlecht geblieben. Man kann no sagen, dass die Bewohner von Huang langweilig Pech hatten, die sie gerade einem bösartigen Geist in äußerst schlechter Lohn begegnet wären. Lei Wanhas Gefühl führen in diesem Moment Achterbahn. Nach über 300 Jahren Kultivierung hatte alle Arten von Heilkrauten gesehen. Als dies beiden spirituellen Krauter eines Sorge fielen, erkannte sofort alte und wahrvolle Freude. Wusste, dass das Zheng Yuan dann werfen wollte, doch im Felten spirituell Krauter, die über 500 Jahre alt waren. Die Schalb hatte über ein Jahr lang gierigst und all großen und kleinen Markte sowie Apotheken der weltlichen Welt durchsucht, aber kein einziges Kraut gefunden, das seinen Ansprüchen genügt. Nur widerwillig konnte zwei minderwertig, 400 Jahr alt Krauter erwerben,
die Verwenden must. Was jedoch auch, das die Verwendung von spirituellen Krauten, die noch kein 500 Jahre alt waren, zur Verfernering des Zungyuan und des Sen Wirksamkeit wahrscheinlich verringen wird, selbst wenn sie erfolgreich war, und im nicht viel nutzen wird. Doch besaß tatsächlich kein gereneten Heilkrauter. Was tun? Die such fortzusetzen, wär reine Zeitverschwendung. Denn wenn es wirklich hochwertig Heilkrauter gäbe, wären sie längst von lokalen Sekten oder unsterblichen Kultivierungsfamilien aufgekauft worden. Bis ankam, wär nicht einmal mehr ein Grasham übrig. Daher war die such in der Nahe mehrerer Länder unsterbliche Kultivierung sinnlos, die im IT den lokalen Gebrochen nicht vertraut war und die Chancen, etwas zu finden, noch geringer wären. Also seinen Stühle jedoch vor seiner Hohlenbehausung von einigen wenigen Jahr alten Heilkrauten sprechen hort, regte sich sein Herz, und beschloss, der Sache nachzugehen und betrat dies äußerst einfach Hohlenbehausung. Was für gut Heilkrauter konnte ein Stühle im Stadium der Fundamentlegung schon besitzen? Höchstens 200 oder 300 Jahre alt Krauter. Schließlich hatte so lange gesucht und nur 400 Jahre alt Krauter gefunden. Deshalb wagte es niemand, sich im Itium zu messen, die als Meister der Konformation galt. Heute schienen plötzlich dies bei den spirituellen Krauter, jed 600 oder 700 Jahre alt, worim, was in fast ungläubig und überglücklich machte. Obwohl die bei den Krauter in seinen Händen scheinbar aufmerksam betrachtet und der alte zu schätzen schien, sorgte es sich in Wirklichkeit darum, wie die Heilkrauter von seinem Neffen bekommen sollte. Schließlich fand es sehr schade, dass solch selten Gegenstand in den Händen seines Gegners waren. Vielleicht konnte nur der erfahrene Alchemist Lei ihre Wohlkraft entfesseln. Doch als gerissener alter Mann, der schon so viel Jahr gelebt hat, nutzte schnell sein Wort, zu helfen. Hustit zweimal, etwas widerwillig, die Heilkrauter loszulassen. Nachdem sie in die Schachtel gelegt hat, drehte fast unmerklich den Hals und wandte sich Hanli zu. Nef, dies bei den Krauter sind Schatze, deren Kultivierung 600 oder 700 Jahre dort. Ich fürchte, es hat dich viel Mühe gekostet, sie zu erwerben Stühle. Ich habe lange mit einem geheimen Handler verhandelt, sie zu bekommen. Damals wird auch 1000 Jahre alt spirituelles Kraut angeboten, aber leider konnte ich es nicht kaufen und musste zusehen, wie es jemand anders erwarb. Das bedauere ich noch immer, sagt Han Lee halb ehrlich, halb lügnerisch. Geheimer Handler? Und 1000 Jahre alt spirituelles Kraut, der korpulente alt Monch sprang bei die Sen wurden fast augenblicklich von seinem Steinsitz auf. Für ihn war dies nicht nur ein bedauerliche Situation, es war zutiefst herzerreißend. Man stellt sich vor, ein Kultivierender der nascent Soul, hat all sein Kraft in die such nach spirituellen Krauten und Elixiren gesteckt, sogar 7 oder 8 Würstchen Ort aufgesagt, verborgen Schatze zu finden, und nun hat kein solches Glück gehabt. Wer de begusen, hat sich die sen seltenen Schatz nicht entgehen lassen. Hat in one Sogen Guggen ein Vermogen und Geistesteinen eingetauscht. Der korpulente Onkel Cockty war wat, also daran dacht, why dieser young man vor ihm dies unglaublich Gelegenheit, ein Jahrhundertchens, hat verstreichen lassen. Am liebsten hat in Kragen gepackt und so Ried gestellt. Doch der Alt wust auch, dass es angesichts des Status des anderen als Stühle der Fundamentierungsphase völlig normal war, dass diese sich solche himmlischen Schatze nicht leisten konnte. Gut, lassen wir es gut sein. Vielleicht ergibt sich beim nächsten Mal eine ähnliche Gelegenheit, der korpulente Onkel beruhigte sich schließlich. Kapitel 236, Uraltes Rezept. Rezeptors? Der Gesichtsausdruck des korpulenten Onkels, der anfangs noch ein verschmitztes Lächeln gesät hat, starrt augenblicklich. Der Stühle weiß, dass dieses Rezept so kostbar ist wie das Leben der älteren Brüder und Onkel, daher wird ich nicht wählerisch sein, solange es die Kultivierungsgeschwindigkeit meines Stühle in der Fundamentierungsphase erhöht, wird ich nicht wählerisch sein, sagt Han Lee aufrichtig. Nach dem Gespräch mit dem alten Mann und dem Wissen über die spezifischen Methoden der Alchemie in der Kultivierungswelt beabsichtigte einige Formeln für den eigenen Gebrauch zu sammeln. Schließlich besaß ein Geheimtechnik,
Das Wachstum von Heilkrauten zu beschleunigen, warum sollte dies ein Vorteil nicht nutzen? Viel Formeln befanden sich jedoch in den Handen von Kultivierenden der Kernbildungsphase. Selbst wenn ein Schüler der Fundamentierungsphase ein oder zwei solcher Formeln besaß, konnte damit nur mittelmaßig Elixier herstellen. Hanleys ursprüngliche Absicht war es also tatsächlich, seinen Meister Li Hua Yuan eines Visier zu nehmen, doch nach der heutigen Begegnung mit diesem älteren Onkel Lei ändert es seinsjäl sofort. Denn, egal was passiert, älterer Onkel Lei war viel leichter zu bekommen als sein Meister. Hanley verstand nicht nur Li Hua Yuans Gefühl in dieser Angelegenheit. Ein Schüler war wirklich zu arrogant. Es lag nicht in ihrem Meisterschülerverhältnis, dass so schlecht behandelt wird, im Gegenteil, der Altmann war noch hinterhältiger und ließ ihn endlos leiden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Altmann mit der gleichen Methode, die heute bei Li Hua Yuan angewendet hat, nur ein Kursbeschreibung abgeben und ein paar Wort sagen musst wie, Kindespietät ist gut und konnte dies bei den Julinkrauter rechtmäßig erhalten. Hanley musste sogar Dankbarkeit vortäuschen, Tränen vergießen und seinem Meister mit einem freudigen Ausdruck danken. Jetzt, die endlich einem anderen Kultivierenden der Fundamentierungsstufe begegnet war, musste dies selten Gelegenheit natürlich nutzen. Ich möchte das Rezept ändern, das ist wirklich lastig, dacht Lei Wanha einen Moment nach, sein Gesichtsausdruck entspannte sich kurz, doch sein Stirn legte sich schnell wieder in Falten, und wirkte unsicher. Hanley war nicht enttäuscht, im Gegenteil, rief innerlich aus. Das wird bestimmt klappen, sonst hat dieser alter Onkel Lei nicht so einen Gesichtsausdruck. Hauptsache, es nutzt mehr, Jeds Mittel ist gut genug. Ich will dich nicht in ein schwierig Lage bringen, dampfte Hanley sein Forderungen. Nef Han, ich habe hier zwar ein paar gut Heilmittel, aber das sind einzigartig Rezept, die nur in meiner Familie weitergegeben werden, das ist wirklich unmöglich, schüttelte Lei Wanha bedauernd den Kopf. Hanley hat das und war zutiefst enttäuscht, sein Gesichtsausdruck war völlig unübersehbar. Der korpulente Onkel Lei sah Hanley in die Augen, kichert und sagt, obwohl ich die Heilrezepte meiner Familie nicht mit die tauschen kann, besitzt ich einig alt Rezept. Manche habe ich in alten Ruinen gefunden, die anderen habe ich mit Freunden getauscht. Ein Tausch mit die war überhaupt kein Problem, wirklich? Vielen Dank, Onkel Lei, bedankt sich Hanley freudig und eilig. Wart, lass mich erst ausreden, dann ist es noch nicht zu spät, die zu danken, winkte der korpulente Onkel ab und veriet damit, was eigentlich sagen wollte. Wenn du tauschen willst, muss ich als dein Onkel zuerst ein paar Dinge klären, sagte ernst, was Hanley etwas überraschte. Sprich bitte Fan, Onkel Lei, den Schüler wird den Lehren sicherlich beherzigen, sagt Hanley sofort respektvoll. Es geht nicht Lehren. Ich denk, ich sollte zunächst etwas unbedeutend sagen, damit du es dir später nicht anders überlegst, sagt Lei Wanha, warf Hanley einen Blick zu und fu. Ruhig fort, wenn die Elixier nach dieser alten Formel hergestellt werden, sind sie allesamt unbezahlbar, spirituell Elixier höchster Qualität. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass die Zutaten für die Formel extrem schwer zu finden sind. Ich weiß wirklich nicht, ob du sie beschaffen kannst. Natürlich sind die Zutaten nur schwer zu finden, sie existieren definitiv noch. Es ist nicht wie bei anderen alten Heilmitteln, deren Zutaten längst verschwunden sind. Tatsächlich basieren die meisten neu erforschten Heilmittel einfach auf alten Formeln, wobei ständig nach neuen Ersatzzutaten gesucht und erneut experimentiert wird. Obwohl es Zutaten zur Verfeinung des Elixiers gibt, ist die Wirksamkeit dennoch deutlich geringer. Das ist wirklich eine bedauerliche Situation in der Welt der Kultivierung, dies wird des korpulenten älteren Onkels ließen Hanley verbluft zurück. Dennoch verstand was der Ander meinte. Was meinst du, Onkel Lei? Fragte Hanley ganz einfach. Wenn du die Formel ist und die Zutaten für das Elixier nicht findest, kannst du Ersatz besorgen. Vielleicht hat es sogar ein klein Chance, sagt der korpulente Onkel feierlich zu Hanley sagt nichts. Ihm war jedoch klar, dass der Onkel die Formel wahrscheinlich gegen ein Rezept eintauschen wollte, das ihm wirklich fehlte. Fühlte sich deswegen etwas schuldig,
Weschalber in ja och aufwecken wollte, Onkel Lei schien also gar nicht so schlecht zu sein, dacht Han Li, wann es sich anmerken zu lassen. Blieb gehorsam und sagt immer wieder ja, seine Bereitschaft zum Tausch der Formel zu signalisieren. Lei wann freut sich darüber und erkannte, dass seinem jüngeren Neffen einen großen Vorteil verschafft hat. Im IT einem leichten Schuldgefühl dachte kurz nach und sagt dann, Gott, du hast hier zwei Stangel Julingra. Ein Stangel für ein Rezept euer Onkel will dich nicht zu serem Stick lassen. Han Li war überrascht, als das hort, freut sich aber sofort riesig. Sein Zunegang zu Onkel Lei wuchs merklich. Bedankt sich wiederholt bei Lei wann sein wird diesmal aufrichtig und wann-geht Huschlei. Gott, hier ist die List der Heilrezepte. Such dir zwei aus darin findest du all Heilwirkungen und die benötigten Zutaten, sobald ich die Zutaten sorgfältig ausgewählt habe, schreib ich dir das offizielle Rezept ab, sagt der korpulente Onkel, zog einen Jadestreifen hervor und warf in Han Li zu. Kapitel 237, Seid gegrüßt. Han Li hat heute schon mehrmals von der großen Evolutionstechnik gehört und war von seinem älteren Bruder Lin angelockt worden. Plötzlich hat dieser SIEMIT eine lässigen Handbewegung gefunden, was Han Li absurd und unverständlich vorkam. Das sein älterer Bruder Lin die groß Evolutionstechnik jedoch bei sich trug, war völlig unerwartet. Han Li wusste nicht, ob sein Bruder Lin dumm oder intelligent war. Nun beschloss die groß Evolutionstechnik in dem Jade-Schriftstück zu untersuchen. Sie enthielt tatsächlich, wie sein älterer Bruder Lin gesagt hat, nur die wissenschaftliche Beschwörungsformel. Es schien, als hätten sein Bruder in diesem Punkt nicht getauscht. Doch etwas anders überraschte Han Li noch viel mehr. Nachdem die groß Evolutionstechnik gelesen hat, erschien ein Schrift namens Puppenmeisterei. Sie lehrt, wie man verschiedene Puppentier und Puppenmenschen erschafft, ein wahrhaft umfassend und detailliert Anleitung zur Puppenherstellung. Nachdem sie gelesen hat, endlich konnte Han Li sein Begeisterung überwältigen und wirkte überglücklich. Doch als den Jadestreifen in seiner Hand betrachtet, kam ihm ein anderer Gedanke, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Die groß Evolutionstechnik und die Puppenwahrlösung bildeten ein unschlagbares Paar. Bei gleichzeitiger Kultivierung waren sie perfekt aufeinander abgestimmt. Sobald beide ein gewisses Niveau erreicht hatten, konnten sie wie einst Huang Long die Kraftweiler Puppen nutzen, mehr kultivierend der Fundamentierungsstufe auf demselben Niveau vollständig zu unterdrücken und ihnen die Chance auf Widerstand zu lassen. Der Druck, den dies Technik auf die Kultivierenden der Fundamentierungsstufe ausübte, reiste Han Li doch die Nachteil ihrer Anwendung waren, wie analysiert hat, offensichtlich. Sie konnten seine eigene Kultivierung erheblich verzögern und die ohnehin geringe Chance, einen goldenen Kern zu bilden, fast vollständig zu nichtemeken. Es war ein Fall von nichts gewinnen, sondern nur verlieren. Was die Behauptung betraf, die groß Evolutionstechnik kon die Pillenbildung beschleunigen, Han Li wird lieber sterben, als solchen Unsinn zu glauben. Senkte den Kopf und dachte einen Moment nach. Es war schwierig, in so kurzer Zeit eine Entscheidung zu treffen. Kopfschüttelnd verstaute den Jadestreifen zunächst in seinem Aufbewahrungsbeutel und wollte sich später darum kommen. Schließlich hatte die groß Evolutionstechnik bereits erlernt und die Puppenerschöpfungstechnik gut, ob der Gegenstand nun vor seiner TUR stand oder nicht, jetzt eine Entscheidung zu treffen, wer verfrucht. Wird sich später damit befassen, wenn sich sein Stimmung beruhigt hat. Doch dies Ausbut begeistert Han Li, plötzlich erinnerte sich, dass Huang Long und die anderen, zusammen im dem Aufbewahrungsbeutel, zwar von Lei Wanhes Blitzschwert vernichtet worden waren, aber kein einziger übrig geblieben war. Es schien jedoch noch einige Puppen zu geben, die noch nicht eingesammelt hat, außerhalb der Formation. Das waren wertvoll Fund, die dürfte nicht verpassen. Bei diesem Gedanken hält sich Han Li's Stimmung sofort auf, und verließ die Formation. Und tatsächlich, nicht weit außerhalb der Formation fand einige Puppenmenschen und mechanische Bestien. Die sie von niemandem kontrolliert wurden, hatten sie ihre ursprüngliche Gestalt wieder angenommen, doch es waren nicht so viel, wie Han Li erwartet hat, nur etwas wonzig.
Die anderen waren von Lei Wonhes Schwertlicht hinweggefegt und zu Storb zerfallen. Trotzdem sammelte han Lee sie voller Begeisterung ein. Obwohl schon so viel gut Dinge zusammengetragen hat, empfand es immer noch nicht als genug. Bedauert, dass nicht noch einmal 180 Marionettenmenschen vor im Erschienen waren, die hat einsammeln können. Dies Denkweise bracht han Lee Samlak hen, wahrlich, unersättlich gi. Nachdem ein paar selbstironisch Wort gemurmelt hat, kehrte han Lee in sein Hohlenbehausung Zurich und bereitet sich darauf vor, zunächst die beiden zu studieren. Sprechen wir zuerst über dies alt Medizin. Dann wird ich bis morgen warten, Meister Lee Hua Yuan aufzusuchen und zu sehen, ob ich ein paar anständige Kultivierungstechniken erhalten kann. Früh am nächsten Morgen bestieg han Lee das göttlich Windboot und flog direkt östlich des Taiyu-Gebirges. Gestern hatte von Lei Wn he erfahren, dass die Hohlenbehausung seines Meisters am Fuss eines Berges lag. Lee Hua Yuan hat sich vor kurzem in der Hole aufgehalten und schien mighty etwas beschäftigt zu sein. Es war der perfekte Zeitpunkt, ihn aufzusuchen. Mighty der Geschwindigkeit des göttlichen Windboots erreicht han Lee im Nu den von Lei Wan he erwandten Ort. Dieser Ort war streng geheim, aber war von üppig grünen Bergen und klarem Wasser umgeben. Han Lee stellte sich vor einen gewaltigen Wasserfall am Fuß des Berges, zog einen Klangübertragungstalisman aus seinem Gewand, flüstert etwas und warf ihn dann hinaus. Der Talisman verwandelt sich in einen Feuerstrahl, schoss in den großen Wasserverhang und verschwand. Nach etwa der Zeit, die ein Rauchestabchen Sommerbrennen benötigt, teilte sich der Wasserverhang plötzlich und gab ein Großhol frei. Im nächsten Moment flog ein hagerer, gelehrter junger Mann von etwa 30 Jahren heraus. Als han Lee sah, begrüßte ihn sofort enthusiastisch. Bist du es, jüngerer Bruder han Lee? Ich bin Meister Yukuan, der alte Schüler des Meisters. Du kannst mich alter Bruder nennen, imite die sen Werten schwebte der gelehrt elegant neben han Lee herab, sein Gesicht strahlte vor Lächeln. Alter Bruder, sagt han Lee imite ses Urikol tender und aufrichtige Mien. Als han Lees Gesichtsausdruck sah und sein respektvoll Anried hort, freut sich alter Bruder Wukuan noch mehr und sagt vertraut, was soll das imite dem alteren Bruder? Das ist zu formlich. Du kannst mich einfach alter Bruder nennen. Kapitel 238, Wukuans furchteinflossend Nature. Schon gut, ist nur ein neuer Schüler, der erst vor kurzem angekommen ist. Es ist unangebracht, in gleich beim ersten Treffen zu belehren, als die Jungfrau han Lees besorgten Gesichtsausdruck sah, leuchteten ihr Augen vor Freude auf, und sie sagt sanft zu Lee Hua Yuan, schon gut. Ich verstehe. Dieser gut Schüler ist schließlich der Wohltäter, der ihre Frau das Leben gerettet hat. Als sein Meisterwort ich im das Aufgeben Folgut Virgilten, Lee Hua Yuan, dessen Gesicht voller Zärtlichkeit war, blickte die Jungfrauen, wandte sich dann an Yukuan, der noch immer in der Nähe stand, und sagt, geht bitte schon mal runter. Your Herrin und ich mochten imite ihrem Jungens Schüler han allein sprechen. Wir brauchen hier niemanden sonst Joel, Meister, antwortet Yukuan respektvoll, warf han Lee den einen Versterlinen, neidischen Blick zu und zog sich leise zurück. Wohltäter. Vergeltung. Han Lee war in diesem Moment völlig verbluft. Wusste nicht, warum dies beiden Werten Besug auf ihn gefallen wären. Wann hatte denn so etwas getan? Warum wusste das nicht? Als die Jungfrau han Lees verwerten Gesichtsausdruck sah, must sie kitchen und sagt, Ihimen, erklär mir genau. Den Schüler weiß gar nichts, lassen nicht völlig im Anklären, nachdem Lee Hua Yuan die Wort der Jungen Frau gehört hat, lächelte und nickte. Zu Han Lee sagte, Han Lee, du solltest nun den Grund kennen, warum ich dich zu meinem Schüler gemacht habe. Ehrlich gesagt, als ältester war ich tatsächlich gierig nach den spirituellen Krauten des Himmels und der Erde. Deshalb habe ich dir unter dem Vorwand, dich als Schüler aufzunehmen, die Hafter abgenommen. Sonst hattest du zwei Fundamentierungsbillen statt nur einer erhalten. Obwohl ich dir ungerechterweise etwas weggenommen habe, ermöglicht es dir dies, meinen Namen in deinem zukünftigen Leben als Stutzi zu nutzen, so dass du nicht so leicht skikaniert oder gedemütigt werden kannst.
Dies kann Ulsein gefallen und dir betrachtet werden. Schließlich, im IT deinem Talent zu Gina sieht, trotzdem schien es, selbst im IT weilen Fundamentierungsbillen, kein Hoffnung auf ein erfolgreich Fundamentierung zu geben. Li Hua Yuans Gesichtsausdruck blieb unverändert, als aber in seinem damaligen Handeln nichts Falsches bemerkt. Doch dann ändert sich alles. Kurz nachdem ICH die spirituell Medizin erhalten hat, wollte ICH gerät Pillen herstellen, mein magischen Kräfte zu steigen, als meine Frau plötzlich ein Fehler bei ihrer Kultivierung unterlief und ihr Leben in Gefahr geriet. Glücklicherweise rettet die ungenutzt spirituell Medizin, die ICH von ihnen erhalten hat, vorübergehend das Leben. In den folgenden Jahren nutzte ICH die restliche Medizin, Pillen herzustellen und SIE zu retten, und schließlich erholt sich meine Frau vor wenigen Tagen. Als ICH daher von der Herkunft der Medizin erzählt, osset SIE sofort den Wunsch, SIE zu entschädigen, die SIE ihr Leben allein dieser Medizin verdankte. SIE können also durchaus als Lebensretter gelten, Li Hua Yuans Gesichtsausdruck veränderte sich mehrmals. Also von der Bedrohung des Lebens der jungen Frau sprach und sich offenbar an den gefährlichen Tag erinnert. Es schien, als hätte ihr wirklich tief Gefühl für die Jungfrau in seiner Seite. Nachdem ICH den Geschicht gehört hat, erst schien SIE mehr schlüssig, und ICH wollte dich offiziell als meinen Schüler nehmen, noch bevor du die Gründungsphase erfolgreich abgeschlossen hattest. Doch ICH hat nicht erwartet, von deinem erfolgreichen Abschluss zu erfahren, bevor ICH überhaupt handeln konnte. Das hat mich wirklich überrascht. Schließlich hat ICH persönlich gesagt, dass ICH dich erst offiziell als meinen Schüler nehmen wird, wenn du die Gründungsphase erreicht hattest. Das hier sollte also nicht als Entschädigung es scheint, als konnte ICH dich nur im Rahmen meiner Möglichkeiten entschädigen, schließlich sollte Li Hua Yuan, was geschehen war, und Han Li war etwas verblüfft. Hat nicht im IT einem solchen Glücksfall gerechnet. Selbst als hört, dass Li Hua Yuan in entschädigen wollte, wirkte Han Li immer noch ungläubig und stand erst da. Nun, ICH sehe, du hast es dir noch nicht richtig überlegt. Ruhe dich einen Tag und ein Nacht in der whole AUS, und morgen früh kannst du deinen Wünschen deinen Meister richten, du solltest dir das gut überlegen. Normalerweise ist dein Meister nicht sehr großzügig, daher ist dies eine seltene Gelegenheit, die Jungfrau warf Li Hua Yuan einen Blick zu und sprach den sanften Mighty Han Li Hua Yuan kichert verlegen und wirkte etwas beschämt. Han Li fasst sich schließlich wieder. Nach kurzem Sogen hat eigentlich nach einer Kultivierungstechnik fragen wollen, doch nachdem die Wort der Meisterin gehört hat, war es ihm so peinlich, freundliches Angebot abzulehnen, und nickte zustimmend. Daraufhin rief Li Hua Yuan Yukuan herin und bat in, Han Li durch die Großholenbehausung zu begleiten. Der alte Schüler, dessen Gesicht vor Lächeln strahlte, willigte sofort ein und führte Han Li hinaus. Noch bevor SIE die Haupthalle verlassen hatten, begann bereits, die gesamte Holenbehausung zu beschreiben. Die sexuellen Hall des Meisters erstreckt sich über mehrere hundert Hektar, und die Raum, nachdem SIE Han Li und Yukuan hat gehen sehen, lächelt die Jungfrau plötzlich und sagt zu Li Hua Yuan sagt, meinte, kann unser neues Schüler Kuaners nervensigen ertragen? ICH haben kaum reden hören, und schon hab ICH Kopfschmerzen. Dieser Kuaner redet so viel, das macht mich wahnsinnig, das brauchen SIE nicht zu sagen, Madam. ICH weiß im Moment nicht, why ICH MIT im umgehen soll. Han Li holt das bestimmt nicht mehr lange aus Li Hua Yuans Gesichtsausdruck war hilflos. Das stimmt. Aber was glauben SIE, was dieses Stühle verlingen Word. Die Jungfrau riss plötzlich die Augen auf, ein Horch von List lag darin, und sagt, was konnte denn außer Elixiren, Kultivierungstechniken und magischen Artefakten verlingen, wenn mein Frau nicht darauf bestanden hat, diesem schelmischen Stühle zu helfen, where ICH nicht so großzügig gewesen, obwohl Li Hua Yuan noch nichts gegeben hat, schien zu leiden. Wenn ICH meinem Wohltäter, der mir das Leben gerettet hat, nicht zurückzahle, wird mein Kultivierung der Eichertstechnik instabil sein, und ICH wird die Stufe der großen Vollendung nicht erreichen können. Why soll ICH die Stufe der Kernbildung erreichen und für immer im IT im Zusammenleben? Die Jungfrau warf Li Hua Yuan zunächst einen Blick zu,
sagt dan aber etwas unglaublich Zartliches, das in tief beruht. Kapitel 239, die entscheidend Wohl. Nachdem han li einen Tag in der Hol gewartet hat, stand am zweiten Tag vor li hua Yuan und seine Frau und hort zu, wie sein Meister ruhig sagt, Hanli, as du dir gut überlegt, was du von mir willst? Nun, sag es mir, ich wünsch mir ein passend Kultivierungstechnik. Ich hoff, Meister kann mir meinen Wunsch erfüllen, das war ein klar Sache, Hanli hat die Antwort bereits im Kopf und Platz sofort damit heraus. Li hua Yuan sagte keine Überraschung. Stattdessen lächelte die Jungfrau neben sich und sagt, siehst du? Ich hat recht, oder? Du wünschst dir wirklich ein Kultivierungstechnik. Dann wandte sich han li zu und sagt gemachtlich, den wohl ist nicht schlecht. Komm nahe, damit ich den spirituellen Wurzelattribut untersuchen und dann entscheiden kann, welche Technik ich dir geben soll, han li zögert nicht und trat sofort vor. Im nächsten Moment packte sein Gegner sein Handgelenk, und ein Hitzeschub durchfuhr sein Meridian. Bis auf das Metallattribut lassen sich all anderen Attribut-Kultivierungsmethoden anwenden. Den spirituell Wurzel besitzt via Attribut, das überrascht mich wirklich. Damals sah ich den gemischt spirituell Wurzel nur oberflächlich und hat nicht im IT so eine Situation gerechnet, sagt Li hua Yuan nach kurzem Sogen im IT einem verwundeten Ausdruck. Auch die Jungfrau neben ihm wirkte etwas überrascht. Obwohl sie nichts sagt, musste sie han li noch einmal eingehend. Ich bin nicht besonders begabt und heb meinen Meister enttäuscht, sagt han li im IT leicht Gerotiten wangen. Das macht nichts. Wenn dir der Himmel die Möglichkeit gibt, die Fundamentlegung erfolgreich abzuschließen, wird dir sicherlich Glück beskieden sein. In diesem Fall konnte die wohl der Kultivierungsmethode jedoch etwas schwierig werden, was soll das heißen? Fragte han li dies Wort, gesprochen im IT strengem Blick, obwohl sie nicht direkt fragten, varieten deutlich Zweifel in seinem Gesicht. Du bist wirklich etwas Besonderes, erklär es deinem Stühler einfach klar. Dieser alt Mann redet one Shin und Verstand. Eigentlich wollte den Meister dich ein anstandig Kultivierungstechnik wählen lassen, aber jetzt, angesichts deiner spirituellen Wurzeln, soget etwas. Je besser die Technik, desto schwieriger ist sie zu erlernen. Es ist besser, dir ein einfaches Setten Techniken zu geben, damit du schneller Fortschritt machst. Die Jungfrau tadelte Li hua Yuan und erklärt han Lieden sanft, genau das wollte ich sagen, Madam, nickte Li hua Yuan eilig. Doch dann erklärte genau und deutlicher, musst wissen, dass die Kultivierungstechniken von uns Unsterblichen nach ihrer Kraft und Effektivität beurteilt werden und sich im Allgemeinen in 3 Typen einteilen lassen. Der erste Typ von Kultivierungstechnik weist nach der Kultivierung ein normal, sogar etwas geringer Raten spirituellem Fortschritt auf, besitzt aber göttliche Fähigkeiten und Methoden, Feinde im IT außergewöhnlicher Markt zu besiegen. Im Kampf ist wie ein Fisch im Wasser, der hochstufig kultivierend MIT geringer spiritueller Kraft übertreffen kann. Daher wählen all Kultivierenden, die wissen, dass sie in diesem Leben keine Hoffnung haben, einen goldenen Kern zu bilden. Diese Art von Technik, der zweite Typ ist das genau Gegenteil. Die Wirkung dieser Technik auf die spirituelle Entwicklung ist extrem erstaunlich, sie ist leicht zu erlernen, und die Wahrscheinlichkeit, auf ein Hindernis zu stoßen, ist geringer als bei der ersten Technik. Doch es gibt Vor- und Nachteil. Der Vorteil der ersten Technik ist gleichzeitig der entscheidende Nachteil dieser. Fällen stark Selbstverteidigungsmechanismen, und die göttlichen Fähigkeiten sind noch geringer, sie ist erbarmlich selten. Im Grund wird man durch das Erlernen dieser Technik später im Leben nur zu einem Schwachling unter den Kultivierenden desselben Niveaus. Weil, die hoher Kultivierungsstufen anstreben und den himmlischen dauerreichen Wollen, wenden jedoch dies Technik an, die ihnen hilft, die im goldenen Kern nahe zu kommen. Li hua Yuan hielt in, lächelt dann plötzlich und sagt zu Han Li, ich frage mich, welche Technik den Stühler wählen wird oder welche für sich selbst am besten geeignet holt. Han Li war verbluft und fragte sogend, Meister, gibt es nicht 3 Arten? Warum spricht nur von 2? Li hua Yuan lächelt Han Lis Fragen und sagt, neben den ersten beiden Arten existiert tatsächlich ein Dritt,
äußerst selten Kultivierungstechnik. Sie gilt als die höchste Stufe der Kultivierung und wird von vielen angestrebt, ich entlassuk. Ich rate jedoch dringend davon ab, dies Technik zu erlernen. Keine Jura 7 älteren Brüder hat sich bisher dafür entschieden. Obwohl sie beinahe die starken der beiden zuvor genannten Techniken während, immens Kraft und einen erstaunlich schnellen Fortschritt der magischen Kraft ermöglicht, ist die Kultivierung nicht nur mit vielen Einschränkungen und Schwierigkeiten verbunden, sondern auch extrem gefährlich. Unachtsamkeit kann zum endgültigen Verhängnis führen. Your Meisterin hat dies höchste Stufe der Technik erlernt und trotz größter Vorsicht beinahe ihr Leben verloren. Daher ist die Kultivierung für euch, sofern kein außergewöhnlich talentierter Kultivierender seid, gleichbedeutend mit Selbstmord. Obwohl ich zwei oder drei Techniken der höchsten Stufe besitzt, wird dir, wenn du glaubst, sie erfolgreich kultivieren zu können, als Belohnung für den Mühen dies höchste Technik geben. Sollten später jedoch Gefahren oder Schwierigkeiten auftreten, musst du dies selbst lösen. Li Hua Yuan wollte offensichtlich nicht, dass Han Li die letzte Kultivierungsmethode wollte und wohnte in die Schalb. Han Li runzelt die Stirn und senkte nachdenklich den Kopf. Dies war in der Tat eine schwierige Entscheidung. Doch kurz darauf hob Han Li den Kopf, sein Blick ruhig, hat offensichtlich eine Entscheidung getroffen. Meister, bitte verzeiht mein Unhöflichkeit. Bever ich ein bitter Ausseher, darf ich fragen, welche Kultivierungsmethode praktiziert, fragte Han Li plötzlich. Haha. Ich praktiziere die höchste Stufe der Warrenjang-Technik, aber mein Körper ist ein Drei-Yang-Körper, nahe in einer himmlischen spirituellen Wurzel. Dies Technik zu kultivieren ist wie ein Fisch im Wasser, anderen Techniken weit überlegen wenn den Meister, wie hat ich einen goldenen Kern bilden können, obwohl Li Hua Yuan nicht damit gerechnet hat, dass Han Li dies Fragestellen wird, sagte Dennoch stolz, der Schule verstet. Dan wird ich dies weite Art der Kultivierungstechnik wählen, sagt Han Li ruhig. Dies weite Art, fragte Li Hua Yuan mit leicht verandertem Gesichtsausdruck, doch fast sich sofort wieder und mustert Han Li eingehend. Auch die junge Frau neben ihm wirkte interessiert. Du willst dies weite Art? Was soll ich dazu sagen? Dein unerschütterliches Engagement für die Kultivierung freut mich sehr. Aber du musst wissen, dass die Kultivierung magischer Kraft zwar einfach ist, aber nur denen mit großem Talent vorbehalten ist. Außerdem gibt es nur wenige mit solch außergewöhnlichem Talent, die es bis zur Spitze der späten Fundamentierungsphase schaffen, daher tendiert den Meister weiterhin dazu, dass du die erste Art der Kultivierungsmethode wählst. Auch wenn die Hoffnung, einen goldenen Kern zu bilden, sehr gering ist, wird es dir zumindest stolz verlegen und dich vor dem Spot der Kultivierenden der Fundamentierungsphase bewähren. Eigentlich, egal welch Kultivierungsmethode man anwendet, wie viel schaffen es schon, einen goldenen Kern zu formen? Erinnerst du dich noch? Li Hua Yuan wollte Han Li eigentlich einen Rat geben, doch nach einer Walschiner in Erinnerungen zu schwelgen, sein Stimming word schwör, und verstammt allmalig. Die. Kapitel 240, der Jadestreifen. Als Li Hua Yuan sah, dass Han Li sein Absicht verstanden hat, wirkte sein Gesichtsausdruck zufrieden. Streckte sanft die Hand aus, und ein Rotwolk schoss hervor, umhüllt einen Jadestreifen und brachte in Zurich in sein Hand. Li Hua Yuan warf keinen Blick darauf und reichte in Han Li direkt. Dann griff mit derselben Technik nach 7 oder 8 weiteren Gegenständen, bever innehielt. Han Li hielt nun einen Haufen Gegenstand in den Händen und betrachtet sie aufmerksam. Dies Kultivierungstechniken helfen all, die magische Kraft rasch zu steigen und sind leicht zu erlernen. Weil ein als den Haupttechnik und lege die übrigen an ihren ursprünglichen Platz zurück. Sobald du dich entschieden ist, gib mir Bescheid, sagt Li Hua Yuan cool zu Han Li und setzte sich im Schneidersitz auf ein Kissen in der Steinkammer. Han Li spürte, wie sein Augen leicht verschwammen. Obwohl es nicht viel Techniken gab, besaß die eigenen, einzigartigen Eigenschaften. Es gab beispielsweise die Technik der Rückkehr zum Ursprung, die neben einem raschen Anstieg der magischen Kraft auch ein äußerst praktisch, untergeordnet göttlich Fähigkeiten enthielt, die Geistrüstung der Rückkehr zum Ursprung.
Im Kampf gegen einen Gegner konnte man nicht nur ein zusätzlich Verteidigungsgebiet aufbauen, sondern auch sein magisch Kraft nutzen, ein Geistrüstung zu kondensieren und zu beschworen, die zusätzlichen Schutzbot. Dies ist wohl die beste Methode, sein Leben zu schützen, und die Verteidigungskraft dieser Geistrüstung steht im dem Fortschritt der Guayuan-Technik stetigen. Ein weiterer Jadestreifen enthielt die ebenfalls hervorragende Technik des Illusionsgeistes. Im der göttlichen Fähigkeit illusionarer Schatten konnte man jederzeit und überall identisch Klon beschworen und so den Feind täuschen. Je höher das Kultivierungsniveau, desto mehr Klon wurden erschaffen und desto effektiver konnten sie die Wahrnehmung des Feindes täuschen. Neben diesen beiden Techniken gab es weitere Techniken und untergeordnet göttliche Fähigkeiten, dies war nicht sehr mächtig, aber äußerst wirksam sehr flutscht und zum Schutz des eigenen Lebens waren. Es schien, als sei der Scope für diese Technik in jedem Detail sehr klar und präzis vorgegangen. Diese Technik erlaubt keinen erbitterten Kampf im dem Gegner, die Erhaltung des eigenen Lebens hat oberste Priorität. Nachdem Han Li als noch einmal überdacht hat, überraschte ihn ein gelbes Butch in einer Jadebox. Aufgrund seiner Größe und Form kam es ihm sehr bekannt vor. Han Li war sich sicher, dass es genau dasselbe war wie das silberne Butch in seiner Hand. Der einzige Unterschied bestand darin, dass dieses Butch etwas dünner wirkte und die seltsamen Muster auf seiner Oberfläche fehlten. Dafür war es dicht im alten Texten gefüllt. Bei genaurem Hinsehen enthielt es jedoch ein scheinbar gewöhnlich Kultivierungstechnik namens Yuan-Kondensierungstechnik, und auch die südhörig göttliche Technik, die Geistersammeltechnik, war äußerst gewöhnlich. Sie konnte lediglich die Kultivierungsgeschwindigkeit erhöhen und spirituell Energie sammeln. Han Li blätterte das gelbe Butch mehrmals hinunter, Zweifel plagten ihn. Wusste, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, zu sagen und das Rätsel zu lösen, obwohl am liebsten sofort das silberne Butch aus seiner Tasche geholt und es verglichen hat. Doch musste sich jetzt entscheiden, sonst wird sein Meisterverdacht schöpfen. Han Li dachte darüber nach, betrachtet das gelbe Butch und traf im Menü sein Wohl. Öffnet den Mund und sagt zu Li Hua Yuan, die im geschlossenen Augen meditiert, Meisterin, ich habe sorgfältig gewollt. Dies ist die Kultivierungstechnik. Li Hua Yuan öffnet die Augen, als dies hört, und bebte beim Anblick des gelben Butchs in seiner Hand. Nickte, sagt aber nichts weiter. Als in die Haupthalle zurückkehrten, wartet die junge Frau. Bereits auf Sie lächelt sanft und fragte dann, nun, hat wohl getroffen, vielen Dank für Ihr Besorgnis, Meisterin. Ich habe mein wohl getroffen, antwortet Han Li respektvoll. Jetzt bin ich beruhigt, sagt die junge Frau, und der Lächeln Wort war Freud breiter. Schien sich sogar noch mehr Sorgen zu machen als Han Li, was ihn beunruhigte. Gut, du die lebensrettend Gut der Meisterin erwartetest, ist es nun der Zeit, über den Aufnahm als mein Schüler zu sprechen. Bist du wirklich bereit, mein Schüler zu werden, offiziell ein Schüler von Li Hua Yuan? Li Hua Yuan sprach plötzlich ernster Mien. Han Li zuckte innerlich zusammen, trat rasch vor und nicht nieder. Schüler Han Li, ich bin absolut aufrichtig und wages nicht, den Luge zuhören, sagt Obwohl Han Li dies äußerlich sagt, dachte innerlich etwas anders. Wenn du mir gegenüber wirklich aufrichtig bist, wird ich es natürlich auch sein und bereit sein, mein Pflichten als Meister und Schüler zu erfüllen. Solltest du Bosabsichten haben, wird ich nicht so töricht sein, mich von dir manipulieren zu lassen. Li Hua Yuan kannte Han Li in ihr Gedanken natürlich nicht, sonst hatte Han Li längst im einem einzigen Schlag ausgeschaltet. Gut, wir Kultivierenden sind alleinfach. Von Hüten bist du mein offizieller Schüler, Li Hua Yuan. Ich hoffe, dass du in Zukunft fleißig den Pfad der Unsterblichkeit beschreitest und meinen Ruf nicht beschmutzt, sagt der Altmann im einem sanften Lächeln. Daraufhin fand ein üblicher Austausch zwischen Han Li und Li Hua Yuan statt, wobei Han Li weitere Unterweisungen von Li Hua Yuan erhielt. Anschließend verabschiedet sich Han Li und Jing. Als die Holverlius, begegnete zufällig dem älteren Schüler, Li Hua Yuan. Die dämonische Stimme quälte Han Li weiterhin und fragte ihn,
wheremer sich solche Muher eingebrockt hat. Weigert sich immer wieder, doch schließlich, als die Ruhe im Gesicht des anderen so, lost sich aus der Verstrickung und flog mit seinem Chi davon. Als han Lee auf dem kleinen Bootstand, muster unwillklichen als den Ken, was in den letzten 2 Tagen geschehen war. Dieser Meister, Li Hua Yuan, hat einen viel besseren Eindruck auf ihn gemacht als zuvor. Sein Haltung im Gegenüber war völlig anders als bei der vorherigen Reise in das verbetin Gebiet. Es nun daran lag, dass indirekt das Leben der Frau seines Meisters gerettet hat oder in seiner erfolgreichen Fundamentlegung. Hat sich den Respekt Diocese Kultivierenden des Goldenen Kerns verdient. Han Li was jedenfalls, dass sein Reis nicht umsonst gewesen war. Hat nicht nur einen mächtigen Unterstützer in der Kultivierungswelt gewonnen, sondern auch ein goldenes Buch erhalten, das Geheimnis des silbernen Buchs lüften konnte. Selbst wenn die Losung war Han Li das Igel, konnte höchstens die Technik des verdichtenden Yuan kultivieren. Obwohl dies Technik kein großen göttlichen Kraft besaß, hat Han Li viel andere Möglichkeiten, sich zu schützen, so dass sich darüber kein Sorgen machen musste. Nach seiner Rückkehr in sein Hohlenbehausung ging Han Li sofort in sein Schlafzimmer und holt hastig die beiden Bücher, das Goldin und das Silbern, Herwehr, Sie sorgfältig zu vergleichen. Das Silbern Buch so wie nu aus, unberührt. Han Li legte das Goldin Buch darauf, und tatsächlich, Sie waren exakt gleich groß, was eindeutig darauf hindutit, dass es sich wichtige Artefakte handelte. Han Li hielt die beiden Bücher in jeder Hand, und nach kurzem Überlegen stellte fest, dass das Silbern etwas schwerer war. Sein Gefühl, das gelbe Buch sei dünner, hat ihn wohl nicht getäuscht, es lag einfach in der unterschiedlichen Dicke. Han Li senkte nachdenklich den Kopf, dann hob plötzlich das Silbern Buch in sein Augen und betrachtet aufmerksam die seltsamen Muster, die im Mitte der Hand immer wieder nachfuhr. In diesem Moment huschte ein